Assalamualaikum Gambia, assalamualaikum Sénégal, auditeurs yi na ngeen def mbaa yéen ci jàmm. Mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen santa di leen gërëm. Tey la talaata di fukki fan ak ñeneen ci weeru mai atum 2024. Programme tey bi mooy programme bi ngeen xamee ci political analysis. waaye nag tey ñoo leen fi amal benn gan goo xam ne kilifa la ci réew mi, kilifa la ci Afrika, kilifa la ci àdduna wërngal képp. te bii kilifa du kenn kudut professeur Dr. Adama Sallah. waxtaani tey bi def na fi jàngat yu bari, jàngat yoo xam ne mbépp kuy Gambian ding si jàngee lu bari si bugga sunuy réew, ana naka la ñuy yóbbu sunuy réew ak ana naka la ñuy def pour moytu corruption yi nga xam ne dafay tardel réew yi tarde yépp dara tarde lu leen lu dul corruption. waaye nag bala ñuy dugga si waxtaan bi baax na ñu daldi xam ana kan mooy professeur Dr. Sallah nga xam ne si jamono yi moom mooy di chairman of the board foofa si Edward Francis Small Teaching Hospital. mu nekk docteur bu màgga boo xam ne moom mooy ki nga xam ne moom Lamtoro pharmacie. Dr. Adama Sallah nag mu ngi juddoo Banjul number 8 Kent Street si Banjul. ku ñuy ooyee maam Ahmadu Sallah mooy baayam, ajaratu Hadi Sallah doon yaayam. mu ngi màggee nag Afdaay, waa Afdaay la. moom Dr. Sallah tàmmana di wax ne Afrika dina jëm kanam lool su fekkee ne jàngal ne ndaw yi daldi leen jiital. ba nga xamee ne jeexal na école si Banjul, mu ne fi mu njëkk a liggéeyee mooy si benn clinique. mu liggéey fa 2 at waaye mu daldi gis ne daal li nekkut li nga xam ne moom la bugg a def dundaam yépp. bugga nay def lu rëy waaye dafay njëkk a jàng yu rëy pour mun a ñëw dimbale si dëkkaam. xalaat yi bokk na si xalaat yi nga xam ne mooy li waral mujjenteel ba mu daldi ubbi clinique buñ xamee si Lamtoro. ba nga xamee ne ubbi na clinique bi ñuy ooyee Lamtoro, mu daldi oo ay naataangoom ak ay xaritam pour ñu daldi ko téyele pour ñu bokka liggéey bi daldi taxawal Lamtoro clinique. jubluwaay ba mooy pour ñu mun a jox nit ñi services yoo xam ne mun a dimbale niti waa Gambia. Dr. Adama Sallah sa dëgga boroom xam-xam la koo xam ne mbépp koo xam ne kii Gambian nga war neen ko mun a ndamoo. ndigte def na ndam bitim réew, def ndam si suufi Gambia, te ba léegi muy continuer def ndam di te mu ngi yëngu si wàlli hôpital gi, wàlli faj gi ak wérgu yaram gi ak lépp loo xam ne luy jëmale suñ dëkka kanam la. jàngee na si daari nasaraan yi gën a mag si àddina si. jàngal na train na tubaab yu bari, ay tubaab yoo xam ne ñoom itam ay boroom xam-xam leen. ba nga xam ne si wàllub liggéeyam train na ay European senior specialist, te si experience am na lu ëppa 1 at si field bi ñuy ooyee surgery pediatric. yi yenn la rek si liggéey yi nga xam ne am na si xam-xam gu yaatu. ba nga xam ne ñu bari wax ne kii di Dr. Adama Sallah although respect neen ko trop, naw neen ko trop, fonka neen ko trop si Gambia, waaye bitim réew leen ko gënee fonka sax, bitim réew leen ko gënee nawee, bitim réew leen ko gënee respect sax ndig liggéey yu rafet yi nga xam ne def na ko si dëkki tubaab yi. avant muy dem na bitim réew di jàngee na St. Augustine's High School. ba nga xamee ne jeexal na fa atum 1966
mu dal di dem Grana International High School foofa si Sweden in 1969 mu dal di fa def GCE A level. Gannaaw ga mu dal di mujjee Stockholms University foofa si Sweden si department bi ñuy ooyee Faculty of Physical Chemistry. Gannaaw ba nga xamee ne jóge na Stockholms University mu dal di dem Karolinska Institute li mu ngi tolloo woon atum 1973 ba atum 1976 foofa si Stockholm Sweden. 1976 ba atum 1978 mu dal di def li ñuy ooyee housemanship foofa sa Sweden si place bi ñuy ooyee Young Shopping. su lopitaan bu mag bi liggéey na si department yu mel ni Department of Chronically Ill, Department of Internal Medicine, Department of Orthopedic Surgery, Department of Anesthesiology and Intensive Care. Liggéey na tamit si Department of Surgery, General Practice. Liggéey na tamit si Department of Pediatrics and Department of Psychiatry. Place yépp si Sweden Dr. Adama Sallah liggéey na fa. Waaye specialization am nag mooy woon in pediatrics. Def na tamit postgraduate diploma in pediatrics in 1980. Ba nga xamee nag ne ñibbisi na Gambia def na liggéey yu bari di liggéey as a consultant dal di nekk sax consultant pediatrician teg si dolli nekkoon na tamit general practitioner. Liggéeyal na tamit British Caledonian Airways in the UK, Gambia Ports Authority liggéeyal na leen, Sos Children Village, Spies Travel Agency in Denmark. yi yenn la rek si place yoo xam ne liggéeyaloon na leen. Liggéey na tamit Swedish Gambia Friendship Society, non-governmental organization in Stockholm, Sweden, te member la tamit si National Committee for the Control of Tuberculosis and Leprosy. mu daldi doon member tamit si Gambia Medical and Dental Council. Kenn la member la tamit si National Technical Committee for Reproductive and Child Health, among others. Si jamono yi Dr. Sallah moom mooy di chairman of the board at the Edward Francis Small Teaching Hospital. mooy ki ñuy waxtaanal tey bon ñu daldi continuer si waxtaan bi su kanamee dinañ jëli Dr. Adama Sallah. mbokki Gambia maa ngi leen nuyu nuyoob jàmm, nuyoob yërmande, nuyoob barke, kilifa diina ak kilifa aada, sunu soppe, xarit, am di jàmm ak Gambia diaspora, mag ak ndaw, góor ak jigéen, ak fépp fu waay mën a ne, Gambia si biir ak Gambia si biti. ñu ngi leen nuyu yéen ñéppa te bàyyiwun kenn. mbokk yi yéen a ngi déglu Freedom Radio ak seeni mbokka Salieu Njie. mbokk yi waxtaani tey bi ñu ngi gestu mass rampant corruption gi nga xam ne mooy xew foofa si Edward Francis Small Teaching Hospital di lopitaan bu mag bi nekk Banjul. mu doon corruption goo xam ne financial
mismanagement goo xam ne embezzlement of funds boo xam ne njuuj njaaj ak tappale goo xam ne mu nga tàmbalee ci Minister of Health di Dr. Samate ak ki nga xam ne mooy Dr. Jafari di Chief Medical Director bi ak ki ñuy ooyee Dr. Abubakar Jagne Deputy Chief Medical Director bu Edward Francis Small Teaching Hospital. su waxtaan bi gënee yaatu di ngeen dégg ay révélation su doy waar si ñi nga xam ne ñoo jiite lopitaan bi bokk si ay tappale ak njuuj njaaj yoo xam ne ndekete lii mooy li waral lopitaan bi dara doxut garab amut machine buñ jënd tey bu dawee 3 weer wala juróom-benn weer dal di paan ñii dañ jël alali lopitaan bi rek mu dal di doon seeni banque lu leen neex tiba lu leen neex def te li ñuy def yépp dañ war di jokkoo ak board bi te ki nga xam ne moo jiite board bi moom mooy di chairman of the board mooy Dr. Adama Sallah li ñuy def yépp sa lëndëm nga leen koy defee bàyyi board bi si kumpa ba nga xam ne board bi xamun sax njuuj njaaj yi nga xam ne moom la ñuy di def ba bu yàggut nag bi nga xamee ne auditeurs yi ñu ngi leen waaj a ñëw pour audit leen si la njuuj njaaj yeeg corruption yeeg tappale yeeg embezzlement of funds yépp dal di feeñ Dr. Sallah mi ñuy waxtaanal moom mu ne moom ragalut tey ragalut ëllëg pour wax njuuj njaaj ak tappale ak corruption gi nga xam ne mooy xew bon mbokkay du def lu dut ñu dal di dem rek dal di jëli Dr. Adama Sallah. Dr. Sallah ñu ngi lay nuyu di la santa di la gërëm di la jox sa wàccuwaay ba mat sëkk di la dalal te di la yaatal fii si Freedom Radio. Docteur information yi nga xam ne li nga xam ne jot nañ ko dégg si njuuj njaaj ak tappale foofa si Edward Francis Small Teaching Hospital nekk na lu daw yaram ma bugga rek nga dal di dugga si bii bunta. ma yan figures lañ leen jox waaye xam nga sooy travel there's a rate, government rate for travel both in country and outside country. For in country I'm na benn trip devoon Farafenni moo some consultant waaye the amount was quite big for 3 nights la demoon and well when they were confronted when ñu ne accountant bi ne dañ ko fay consultant so waaye ci turam lañ ko def pour mu séddoo ko ñoom waaye anyway there is no government regulation bu allow yow nga collect per diem on behalf of anybody moom daf ko collect si néemam te néemam moo fa nekk. soo ne moom kan nga moom kan. boobu local la woon Aboubacar Diagne. boobu dafa demoon inspecter Farafenni boobu moom in country la woon waaye boobu di some was way above what it should be so dañ ko fay as an individual xam nga for na government maximum so dem of country is 1,500 per night. Waaye moom 3 nights collect on like 23,000 way above lu mu war a collect moom kenn waaye excuse bi mu joxe mooy daf ko collect on pour séddoo ko consultant waaye these are foreign people so there's no way government fay leen they are not government employees so there's no way government fay leen living per diem waaye then foreign travel seem def I have the list. For our total B is almost 800,000, 770 something thousand. We need $779,833.80 bututs. Wow. Lolo is the total for about travel about 11 trips in them. Why Lolo it's very high, but I mean. These are travels without authorization of the board. I them, them Ghana, Pakistan, Funeka. And so cause compare yen and CMDC, they hardly travel like now once or twice in the even CMD. Why Momlim travel can hamut nakala tolo. And at any rate, Lol is a lot of money to pay to a deputy CMD for living in 1 year. It's a lot of money for in EFSTH context because one should remember the EFSTH is always struggling for funds.
xaalis amut sax pour certain basic things like drugs ak IV fluids ak other things consumables you patients need. Ba pare yow ngay travel for that money. Ba pare Ghana moom daf dee wax ne dafa dem ñun afterwards lañ ko xam du daan seek permission from the board boobu tam dong na toog rek jindi dara on behalf of the hospital without seeking authorization daf daan toog rek dem Ghana dafa jindi garab ak what do you call it ay material yenn equipment for the hospital and ñu ngi am benn document bu wane sax ne Mrs Monday ki fa nekkoon as ci defee bi ci account office bi moom mooy woon sort of what do you call her like the controller daal revenue controller waaye kooku daf ko query sax waaye then Al Jafari approve ko that's the CMD joxe approval rek te without te kooku dafa ne first and foremost why single sourcing moom dem Ghana jëndi garab just like that normally sooy jënda whether locally or abroad danga war a at least 3 invoices then yóbbu ko ci contract committee bi ñu seet the most responsive then suñ selecté boobu then yow waaye moom sax du procurement officer moom warta dem moom moo CMD ñoom suñ gisee need mun nañoo forward the request guide them source garab yi wala whatever material or equipment suñ ko indee suñ ko approuvé ñoom ñu approve ko after bu mu demee through contract waaye jaañ toog rek single source dem jëndi mu ne Ghana ba pare dem Ghana bi saxit tamit according to the CMD mu ne dafa def leen jox account number bank details mel ni boobu company bi supply la ndeke moom on bank detail am la leen jox in Ghana so the money was effectively paid into his account loolu is grossly hello man la dégg bu baax go ahead Mr. Sallah young man waaw man la dégg bu baax it was paid into his account and the CMD it's only afterwards they found out it's not the account of a company one person I'm going Ghana la don't study so mu fa am account well benn bi mu ne dafa jëndi two theater lamps ak benn theater bed Ghana so boobu the money was paid into him in fact auditors ñëw nañ ci demee through accounts dinañ gis payment si ko in transfer into so money boobu fan leen ko fay ci moom account personally dañ ko dee fay personally moom mu dem jëndi and that's not correct either so jënda kay jamal indi invoice normally lan mooy the normal procedures the normal procedure if the hospital needs something CMD office moom or CMD or mun nañoo wax ne the hospital bi dafa nii then dañ war a task the procurement officers ñoom ñu dem source items yi and normally rules yi dafa ne nga indi at least 3 invoices from different sources then it should go to the contract committee ñoom ñu set ko then the most responsive boobu lañ war a select because for you look at price, quality, availability, time of delivery, and all factors yep. Then being select, bobu then contract committee be then you recommend the bobu angel. Then CMD or deputy CMD you approve ko. You approve a regular or you reject. So you approve it's the procurement officers who should go and buy. So you then you want in the receipts to show this is what they have bought. So mu mel ni moom loolu du liggéeyam moom bàyyi right waruta dem pour dem jëndi affaire yi there's no moom CMD yëpp du seen liggéey waaye they are doing that all the time lan la CMD mean chief medical director Al Jafari then deputy DCMD mooy deputy chief medical director so Al Jafari mooy chief waaye deputy DCMD deputy chief medical director so ñoom fine they are approving authority why after a certain sum they should bring it to the board for approval but they never do that they've been involved in large dealings in terms of purchasing or in terms of repairs to the point of bringing
technicians from abroad, like from Morocco, we repair CT scanner, without involving the board or seeking authorization, involving large sums of money. So Mr. Abubakar Diagne, mom daf de operate alone, dafa am ñum de operatal pour def yi. Well, man of only syndicate la. Man of only mom CMD director of finance. They are involved, and to some extent, maybe for local purchases, at least, for procurement officer is involved. Okay, mu mel ni mom Abubakar Diagne ak CMD moy Al Jafari, wow. And then Cisse, director of finance, Lamin Cisse. Director of finance. Mu mel ni CMD Al Jafari akan Adama Mbaye. CMD Al Jafari moy CMD. Then Abubakar Diagne, deputy CMD. Then director of finance Lamin Cisse. Then nga am Adama Mbaye operations officer. Then nga am Nyima Jata bo moy head of mom dañ ko creatal post recently post bobu amuto ñom ñoko create bobu tam sikuñ dan authorization from the board. You creatal ko post senior procurement officer. Then they have one boy buñ plant in the store, one Babukar na faté na nemam. Why ñok group bi dal ñoy work together dal sen affaire yeb ñom ñoko de cook together. Yow lan moy sa position ci l'hôpital bi? The chairman of the board. And why the chairman of the board? And this is the second time I'm chairman. I was chairman 9 years on the Jame. The most difficult time. Now 7 years on the bottom. So, and I have been in and out of the board since 1982. We were from Europe as a consultant. In fact, Dr. Jan, you have students in medical school. Mama director of health service. You have in medical school. So I know a lot about this hospital. I don't think anybody knows the hospital more than I do. Because there was a time I was the most senior Gambian doctor in the hospital. Dr. Sallah, lan moy sa first name? Adama. Dr. Adama Sallah. I'm professor actually, Professor Adama Sallah. Professor Adama Sallah. Bobu de fona ñu bari déggal nañ ko ba sonna. Wow. So I'm the owner of Lamtoro. So l'hôpital bi dal malpractice ci dañ bare. So nak gaay dañ doon def sen affaire waaye biñ dooree di feeñ nag ñu boko siwé ku board bi naan board bi defu ci dara ci kenn xamul, especially director of health services mom Hariti Mustafa Abite mom Hariti Dr. Diagne in school. So di nga gis ñu ko doon jéem a protect daal, and they know why. ñoomi nen daal ñooy def seen affaire ba pare li nga wax rek affaire docteur Diagne dem di jëndi bagage yooyu du liggéeyam. Al Jafari di same. Al Jafari daf dee jël impress ay yenn 100,000 a day mu ne dafa jëndi garab ay local yi dem jënd ko ci pharmacie mbokki naaram yi xam nga naa seen affaire rek. Su ñëwee loolu dafa def loolu sax su ñëwee dafa war a sore ndak garab yi to di pharmacie. Al Jafari lan mooy full name am? Mohammed Mohammed Al Jafari. Okay. Mohammed Ahmed or Ahmed Al Jafari. Moom Syrian la. Gis nga Al Jafari time ya Jammeh ci la leen Mohammed Basil indi woon mooy groupe yi Syrian su ñu indi woon. So ñu jox leen ci AUVL village yi jox leen moto so ñu def leen ci lopitaan bi. Waaye gannaaw gi daal they fell out with Yaya Jammeh was not happy then mu saak ko ak groupe yi yëpp ñu ñibbi. Ñeneen ñi bi ñeena fi de ñeneen ñi des fi ñoom docteur Firasi fi nekk ni yëpp ci groupe boobu lañu woon. Bi mu demee Syria di buraal foofu gooma am na fa liggéey bu mun na fa am liggéey daal mu del si waat fii. Bi mu ñëwee fii sax amu doon liggéey daf doon wóor di freelance man daf daan ñëw suma lopitaan Lamtoro di ñu riidal x-ray si yooyu ñuy ko fee am nga x-radiologist la. Gannaaw gi ci la wax ne dafa bugg a liggéey moom li moo def noonu doy ko mun ta fiit njabootam bla bla. Toppama man ma ne ko alright xam nañ ne radiologist nga de musoon nañ laa jël ci lopitaan bi nga liggéey fa as radiologist ba pare léegi radiology department benn Gambian
young specialist rek lañ fa am mooy docteur Jobaate benn jaaxam mu ngi specialise kooku first exam am bi la pass li ñoo membership so mu ngi work on her fellowship balaa nga nekk full specialist foog nga am fellowship amagul loolu nag so ma ne ko wel te kooku liggéey bi was too much for her moom kenn rek di struggle for ma ne ko alright dinaa yóbbu sa CV to the board ñu discuss ko suñ fiilee ne we should take you then we will give you an appointment noonu laa ko yóbboo foofu board bi discuss ko ne waa definitely Dr. Jobaate needs some help ci lañ ko jëlaat mu nekk ci lopitaan bi waaye daal xam nga dafa bari lijjanti daf dee dugalante politicians yi Gambia yi le di dugalante ñoom ñu jékki-jékki rek Prof Ñaan moo nekkoon CMD Prof Ñaan at least nekkoon na dean of the medical school vice dean the understudy professor SN bi SN demee mu nekk dean jógee foofu ñu yóbbu ko ci lifin bi medical school bi ci dean la nekkoon vice dean then dean of the medical school gannaaw gi mu nekk provost bi gannaaw provost ñu def ko deputy vice chancellor ci University of the Gambia deputy vice chancellor academic bi moo nekk loolu nag dafa combine noonu liggéey deputy vice chancellor bi nekk provost ba pare nekk consultant ci hospital bi for now mu ngi doon tam run his own private clinic waaye it was too much for one person really so gannaaw gi ci lañ ko génne as deputy vice chancellor ba pare mu ñëw nekk dean ak provost nekk dean provost ak lifin CMD waaye gannaaw gi sax provost bi tam dañ ko génnee ci loxoom jox ko Ramu Njie so mu nekk CMD waaye at least li yel na système bi for a long time nag waaye of course am na yoo xam ne tamit yoo xam ne maybe they were not very desirable time am la xew you slow to act and all those things so gannaaw gi daal waaye biñ ko génnee di dugal Al Jafari 2-line letter lañ ko binda ne ko boo permanent secretary bu den jayte mi dem court nii mi dem court ci affaire scandale bi ni nekk health jayte waaye bala bu malaria programme jayte lan mooy full name am that of hebdo waa ñoom boobu jayte moo en permanent secretary jayte moo indi letter bi moom dafa binda rek ne ko I am directed ne sa contract bi su jeexee 23rd of June 2022 sa employment cease na something like that's the end of your employment and by a copy of this letter Al Jafari is being appointed as CMD and that is illegal because the law says the hospital act which is the law says that to appoint a CMD it has to be done by the president of the Gambia after consultation with the chairman of the board like me and the chairman of the board and the chairman Public Service Commission. Dr. Nyan Binko appoint CMD, then must summon to president's office, summon the chairman of PSC, who was Dr. Lamin Samate's father, plus permanent secretary health, permanent secretary PMO, personal management office, and even the minister was there. You discuss, they agree. At Secretary General, you discuss, we agree, then Chile recommend Dr. Usman Nyan position. So that recommendation went to the president approved. Why Al Jafari out of the blue, following due process, they moved through any of that. Mom then Jeki a 2-line letter, wouldn't be the Dr. Nyan, a Gambian consultant, by far more senior and better trained than Al Jafari. Then you sakku non rek jox position de Al Jafari ñëwee tam mu ne moom docteur Aboubacar Diagne la bëgg because docteur Roberts la fa fekk as deputy CMD mu ne docteur Roberts dafa slow moom mënta liggéeyam moom ak wax ne moom docteur Diagne la bëgg so léegi ma ne ko loolu duñ mën a jël docteur Diagne just like that yow soo bëggee ngay yóbbu de ñu yóbbu mata bi to the board bi discuss ko. If they feel, they want to allow you to take Dr. Jaya as your deputy, then Salam, no ball with decide. You don't know. So you move to the board after a deliberation,
well, we said, okay, gannaaw moom mu ne Dr. Jagne la buga, moom la mun a liggéeyal, moom la xam and all those things. So léegi dinañ redeploy Dr. Roberts mu dem nekki senior consultant surgery moom surgeon la waaye ñu allow Aljafari mu jël Dr. Jagne as deputy CMD waaye gis nga léegi nii fi mu nekk ni affaire yi tàngee moom mu ne moom xamu doon Dr. Jagne ministre bi moo ko impose on him waaye moo xamu ko woon ma ne ko yow yaa ñëw wax bot bi ne moom nga xam moom nga mun a liggéeyal moom nga bugga léegi affaire yaa ngi ñaanga Jagne embarrass na ko many times because Jagne daf def yu grave Jagne bañ na ko sax even very very senior people su amee disagreement ak ñoom rek wala mu ag yoo ñoom rek dafa ne dañ leena saak so léegi moom gis nga autorité CMD ak deputy CMD yëpp grade 6 la M grade 6 and below ñoom mun nañ leen a discipline mun nañ leen a employ saaka yooyu waaye anything above that that's a grade 7 above dafa war a ñëw to the board for approval or otherwise either be approved ko mu reject ko waaye ñoom on their own they cannot do that waaye jote na fa head of security mu ne nañ ko fire léegi kii tam director of admin director of the hospital mu ne nañ ko fire naka human resource manager bi mu ne nañ ko fire léegi professeur bi nekk ci lab bi kooku nga xam ne moo ko gën a senior fu professeur Ogun suñ Nigerian professeur bi ñu indi ci dem nekk ci lab bi right now ku koy de acting provost kooku it mu ne nañ ko fire beneen professeur boo xam ne jàngal na ko medical school professeur Obidike in pediatrics kooku nag is outspoken moom is a no nonsense man su gisee lu right wala lu mu àndul rek daf ko wax moom nekkut kuy noppa kooku tam Jagne ñu daaxa ko ba pare even am na Swedish yi through code Jagne ñu ngi am benn Gambien bu nekk Sweden ñu ngi am benn organisation ci children's wing bi foofu ñoom ñoo build that playhouse for the kids foofu dump site la woon so ñoom ñu ñëw with the idea ne xale yi aga ci lopitaan bi they need somewhere where they can go and play and things like that time yi ñoom Aïssatou Ndiaye seedi bu Aïssatou Ndiaye ngi nekk vice president ñu appeal through her mu bina memo health ne nañ ko jox place bi gannaaw yusuñ ko dara ñu fa sànni mbalit ak yooyu rek nañ ko jox so biñ ko joxee ñu bil foofu noonu def fa ay living toys ak computer yi pour xale yi ñi nga xam ne pour buñ board rek suñ in between the treatments yooyu ñu dem toog foofu di foye toys yi di play jànga ni ñoo use ay computers for kids and all those things so ñoom ñooy fay gaay yi government fay bu tuut ñoom ñoo bil foofu ba pare ñooy fay staff bi waaye lately organisation boobu seen xaalis dafa wàññeeku ba nga xam ne mënuñoo jël gaay yi full time so part time lañ leen a jël fanaa ñu doo liggéey 3 days a week so Jagne jékki-jékki bés rek jox security instruction ne su gaay yi ñëwee foofu buñ fa duga so staff bi ñëw liggéey si security nangu ñu duga fa lan nga foog ne moo tax Aboubacar Jagne joxe order bu mel nii ne bu fa gaay duga non moom dafa crazy rek moom foo na affaire bi power dafa get into his head moom foo na ne waxuma CMD rek waaye moom dafa ne he's even over and above the board is the highest authority in the hospital after that CMD then mom he wants to make these big decisions on his own lu ko neex la foo ne rek mun na ko def which is crazy foog nga ne Aljafari mi nga xam ne moom mooy di chief medical director foog nga ne Aljafari is aware of li docteur Aboubacar Jagne Aljafari nag dafa xamul dara mënul dara gis nga leeta si yëpp Jagne moo ko binda man dama foog ne sax waa ji mënut a binda because angalem baaxut waaw Aljafari docteur Sallah Aljafari kan moo ko fa appoint mu nekk di CMD Aljafari léegi ñun xam nañ ne ministre moo ko fa plant ban ministre ba pare Aboubacar Samate Aboubacar Aljafari ne ministre moo ko impose on him so Aljafari gis nga gaay lañ bugg a toog ci ministry bi di remote control hospital bi te ñoo xamuñ dara si lopitaan bi they are not on the ground waaye xam nga Aljafari naar yi rek yes samaan laa nekk lu mu wax ministre rek wala rek du ko directeur rek mu daw then Jagne tam nekk foofu on their beck and call ñooñu dañ leen fa plant they shouldn't be there because they ñan nga foog ne ñoo leen fa plant
ministry bi minister bi. minister of health. minister bi daal ñoom loolu la ñoo wax ñu ne Aljafari ne minister moo leen fa indi moom moo jaañ yëpp moom la njëkk a indi den through moom jaañ. You know, why man, anyway, I don't want to put you, why ñun kii ni chief of staff wax na ñu ne minister moo fa dem ne you know moom he was not happy with Dr. Njie daf ko fa bugg a génne yooyu am na Dr. Njie of course ni Aljafari nekk yeesa maanaam lu ko mun a nekk so mu ne bugg ko fa daf ko bugg a génne dafa slow do act and all these things Njie ne ko waaw kan la bugg a mu ne Gambia seet na docteur si yëpp waaye Aljafari la gis ni moo gën a qualify. Can you imagine naar boo xam ne really amul benn special attributes or benn special experience in management kii radiologist rek la te radiology department la war a nekk munta nekk CMD. waaye Dr. Sallah fooloo ne lu daw yaram la ne radiologist koo xam ne kii du Gambia naar la ñu war ko promote the position of chief medical director definitely loolu nekk na lu daw yaram. In fact, in the entire Gambian hospital system, that's the highest post bu doctor muna am. Ñu jël ko jox ko naar boo xam ne su doon dafa am special experience ak wala qualification sax ëpp ko Gambians si sax nga ne why he does in there Gambians who are by far more qualified. There is one Gambian doctor who is a senior consultant, and not only that, I'm a master's degree in management. He's a member of the UK Society of Medical Hospital Administrators. Ngeen amuloo benn Gambian bu qualify ñu ko gën a qualify foofu ba pare ñu ko njëkk nekk consultant by several decades ñëpp a ngi fi nga romba ñëpp nga naar bi moom lañ préfère ñu indi ko fa you know because te nga naa tamit bi mu nekkoon jaame da moom lu ko neexoon mu def jaame mus na ko faa def as CMD waaye time boobu mënutoon a binda da nga naa di samate ñi ko naan dimbale di ko bindal letter si ay ci la bo so foreign relation bi foofu lañ ko développé ñoom ñaar waaye it is totally odd gis nga benn Gambian no matter how qualified soo demoon ci dëkki naar yi tey waxuma la CMD waaye consultant sax doo ko fa nekk you will be lucky suñ la employé as doctor in this day and age mu ngi mel ni dañ bëgg a delluwaat back to slavery waa ji mënul dara xamul dara man liggéey naa am with so many CMDs because as I said nekk naa ci twice 9 years on the Jammeh now 7 years on the Barrow nekk naa ci board bi on and off since 82 bi ma ñëwee as consultant Europe I was the first young Gambian consultant am na time lopitaan bi I was the most senior doctor there time ma faa nekk Gambian doctor why as if slave blood mu ngay dox suñu yaram benn tey man I cannot in my wildest dream mun a understand lu tax ñu jël Aljafari ñëw teg ko foofu mu nekk CMD waa ji xamul dara politics rek la nekkee di daw ci politiciens yi di leen lobby pour you know foog ne dina am lim buga you know in fact dem na to the extent bi sax mu wax ne ci board meeting ne moom he doesn't have to obey the law of the Gambia. You don't obey the law. Even the president has to obey the law. Nobody is above the law. Mom, when it comes to patient saving lives, mom, to go ahead to obey the law. Yo, funga yo as a foreigner, yo, you gonna save lives in Gambians. You're just talking nonsense. Mom, I'm not connecting you. Quote. Out. Don't forget na nag soo fi defee nonsense nga break Gambian law ñooñu mun nañ laa bail out da ngaa dof la ñooñu sax they are not above the law ñooñu sax ku ci def loo xam ne is against Gambian law they will face the consequences man ko yow xanaa da nga dof dan suñ legal adviser bi ci board bi who is representing the Solicitor General is a member of the board waaye daf because of his busy schedule dafa am kenn ci younger lawyer si Mama Aïssa Niang moo ko represent so kooku ne ko well then why am I here as an advisor as a legal advisor so that you do obey the law manako bu ko fi waxati sax yow are you crazy yow nga ñëw fi foreigner nga ñëw fi naan su la neexee do obey Aljafari ba pare mu ngay dem the final minister this is what they want this guy there su ko defee luñ ko wax rek mu daw def man gis nga man I'm so sick and tired of it ba pare nga am Aboubacar Tam under him nekk minister moo ko fa plan lu leen neex ñu def
They can get away with anything. It is man, hospital, as I said, 82 belegi is 42 years man ki loptan. Man musma is loptan be boneni. And all of it is bad administration. A syndicate of thieves and rogues. From the CMD, the deputy CMD, the director of finance, Adama Sallah, Adis Njie Jata. Boy biti lopitan, boy biti naka. Store bi dañ Babukar bobu dañ ko dey use rek because they gonna company si len dey supply ñima aboy bobu dañ am hand. How can you be you are the procurement officer be for a company be supply you are part of it. I don't nga nek a part owner or whatever. So you practice the way you want. Lolo is not correct. Lolo ñom models ñoo jënd dañ wonon from different sources. At least invoice according to the financial instruction. Contract committee review. Bunchi accept. Why they manipulating everything and they're charging ridiculous prices? I mean, can you imagine ordinary mopping towel? You submit Bena list invoice good at all say bagage in ordinary mopping towel, 1,500 per piece. You can go there to any store in Gambia and get for 150, 200, maximum 250. So if you get 100 pieces, 1,100, Lord Nyaka. At yen price you ridiculous. Go how many and you don't get the loan. Even if the total sum is high, about 900,000, it never came to the board for approval. Def seen affaire rek noonu léegi la yëpp door di surface ñun we trusted them we thought they were doing a good job and wherever they needed authorization for the board from the they will come do it waaye dara léegi CT scanner bi dafa yaaxu woon so ñu ne dañ indi benn technicien from Morocco waaye dafa ne kooku bi mu ñëwee hotel rek lañ ko provide waaye mu seet machine bi bi mu delloo Morocco mu ne leen machine bi dafa am parts yoo xam ne dañ ko war a change baaxut ak yu kenn xamut or dañ missing so loolu tam si ku board authorization waaye yi ñëw rek repair ko ba pare dem fogaleen invoice according to Al Jafari mu ne invoice bi $63,000 la waaye dañ ko inflate to 83,000 waaye waxuñu kenn benn tey kan ko inflate te invoice bi came to him mo jaay ñoko handle lan la min si dañ ko inflate by 83 mo rek yow ka la bin 63,000 waaye dañ ci $20,000 can you imagine lolu xamna ne xale buñ ci tegon di lañ defoon ñu rek na to get that money waaye locally for kenn na ko fa hospital mu ta faylu be pare ministre duñ ko fay léegi ñu ne Abubakar ne moo am na friends finance they promised to pay it manako is that how things work finance ñoo fay dara dafa war a dem through Minister of Health ñëw to the hospital balaa ñoo fay so mu mel ni la deal bu gaay doon def la rek deal ci deal lañ deka mané la waaw Mr Sallah foog nga ne Minister of foog nga ne Amadou Mr Samate xam na si dara deal bi man day dama fone gannaaw moo leen daan man in my reckoning man mënuma understand all these things can happen without his knowledge ba pare tamit the other sad thing mooy benn Moroccan benn Syrian comme Al Jafari benn boy Mohamed biomedical technician moom la gars yi jox contract bi pour mu renovate X-ray unit bi ak some others in the up country xam nga bi ñu ngi develop léegi it's a postgraduate teaching hospital there are certain standards we have to meet waaye according to Al Jafari mu ne boy bi ne moom dafa am pour fay jaañ $20,000 pour ñu jox ko contract mu ne jaañ ne daf ko séedoo ak gars yi PC yu gars yi World Bank loolu lay jaañ wax dangay waaru ma ne ko ok léegi yow even if you knew that waxuloo ko léegi ba coow lu jóg na nga soga yow sa boppa ngay door di accuse ba pare affaire lab bi dafa amoon equipment bu lab bi soxla badly so ci loxo kii la nekkoon Dr. Prof Nyan bi moo nekk CMD because there was $41 million bu gaay jotoon pour jënd ci X-ray equipment and lab ñu jot a spend $14 million bi on X-ray
léegi mu des 27 million. So Dr. Jan mu ngi doon deal a Roche. Roche is one of the biggest medical laboratory equipment manufacturers in the world. They are known everywhere. So Dr. Nyan laaj naa ko mu ne moom dafa bëggoon a bypass naka Roche agent bi Dakar jënda directly from Roche because normally third party soo ko involved dafa gën a seer. So léegi Roche initially dañ bañ because loolu is an accepted international principle. Fu ñu am agent you have to go through their agents companies yëpp waaye bi Roche bañ initially waaye mu ne ñaan mu toppaleen da gannaaw gi gaay agree ne dinañ leen jaay jox ko invoice mu process ko yëpp li ci desoon rek moo ñu am GPPA approval for single sourcing. So ci lañ ko génne noonu moom mu hand over file bi to Jaañ in fact mu ngi ci handing over no sense ya so Jaañ dem GPPA gars yi ne ko no problem bindal leen rek we will give you approval ngeen jënda this equipment from Roche waaye léegi World Bank project ñëw ñu ne dañoo finance laboratory equipment yi for the Gambia so bu Roche bi daal gars yi tegee ko bor 27 million boobu benn tey it's not clear naka lañ ko def te loolu sax suñ ko waroon a use for other purpose dañ waroon a seek board approval it's a lot of money 27 million. xanaa ñuy dul leen dee audit Mr. Sallah. waaw ñoom time biñ jëlee ba léegi auditing amagut because xam nga EFSTH dafa amoon backlog in auditing from 2013 ba 2020 so léegi National Assembly select committee on health demand ne foog ñu indi audited accounts yooyu so ci yooyu la gars yi doon work so external audit ñoo leen doon dimbale léegi 2013 ba 2020 December 2020 fa lañ am. loolu 7 years mu mel ni 7 years auditoon gars yi. audit woon waaye léegi def nañ ko ba finalize nañ waaye léegi ñoom biñ duggee léegi 2021 ba léegi auditing amut so fi mu nekk nag loolu moo tax ñuy doon def seen affaire yëpp and they were not audited so léegi bi coow li jógee ni partly because yes seen liggéey li ngeen lig ni léegi internal audit ñëw nañ tey ne dañoo ñëw audit li ci des 2021 ba 2024 bi foofu la njaaxum bi yëpp nekk ci lañ ko def njaaxum bi yëpp because ñoom ñëpp moom Cissé Al Jafari ñoom ñëpp within this time lañ dugga ci système bi ci lopitaan bi so moo tax ma ne auditing bi su ko gars yi defee properly and I hope that they will seek information from the board because we have a lot of information man ñun table nañ ko with the minister table nañ ko with chief of staff ñoom ñëpp ak PS ñoom ñëpp xam nañ li war nañ leen li xew because director of health mi leen a represent board I don't think is giving them correct information kooku it boy samatela bi tey boobu waaye affaire lab equipment yi biñ ko jënda through World Bank how man naka lañ def bi jël Jaañ moom moo doon négocier te benn compagnie in Sénégal dem jëndi equipment yoo xam ne day baaxu ñu ñëw yiñ ko install ci dëkk bi yëpp doxut fenn bu bi nekk EFSTH rek mooy xor-xoral te boobu tam ci paan la dëkka réegen si jëndoon yëpp pour use ko equipment yi yëpp a expire benn baaxu si so léegi loolu taxoon mu am problème at the head of the lab prof Ogun ne dañ ko saak because kooku dafa protest ne equipment yi baaxut ba pare naka réegen si yëpp a expire ñoom so that was a big sum World Bank spent $3.1 million that's over $210 million by today's living exchange rate that's a lot of money Jaañ dem jënd ko ci benn compagnie bu tapale because dañ am benn boy ci lab Iliman moom xam na gars yi Dakar so mu ne ma docteur lii ñoom ñëpp daf leen naxari mu ne ma lii daal xaara man ma pretend wax a gars yi mel ni dañoo jënd equipment yu ees ma seet gars yi wax mu contact leen di audio recording gars yi naan ko waaw mun nañ leen a jaay waaye gis nga price bi nu la neex rek mun nañ la koo defal dugal la si lu la neex fay la commission yooyu so kooku Jaañ moo daan dox moo tax li trip si Dakaram yu bari yooyu yëpp nekk ci yooyu la nekkoon ak affaire yi naka UPS CT scan bu yaaxu mu dem ñaaka mu ne Sénégal la ko dem jëm indi ko ñu ñëw dugal ko $1.5 million naka dalasi
UPS boobu doxu doon ba léegi gars yi ne repair nañ ko it's still to be verified ne repair nañ ko léegi city baa ngee dox why would Jaj go and buy that moom why can't they write to companies ñu jox leen quotations ñu mu dem through the normal process contract committee vet ko then if it's high amount mu ñëw to the board for approval waaye yëpp diggante Aljafare Jaj ñooy doxal seen ak direct to finance si at the local level Adama Mbay ci la dee bokka moom moo ñi ma moom waaye foreign purchases si léegi yooyu yëpp involving huge sums Aljafare dem na fii in August foog naa August or September last year ne dafa jékki-jékki rek dem Syria ne dafa jël 2 weeks break there again moom su ko neexee dafa jóg tukki janji seem duñ seek permission from the board or anything moom dafa ne woon 2 weeks stay na for 1 month waaye according to the accounts senior account clerk ñu ne dafa dem de Syria ne nañ ko yónnee xaalis dafa am bagage yu moo jënd ay garab ak material the amount is to be proven because man gisaguma lifin bi bank statement why they are saying he sell for about $5 million why did you indi wut dara so they want to keep that is secret among themselves moom jaanya Mr. Sallah dëgg li nga wax ni li nekk na lu daw yaram li nekk na lu merloo Gambian si ndekete li moo tax lopitaan bi dara doxul lopitaan dafa rotin man maa la ko wax te man I will say it anywhere lopitaan bi li la tax doxut moo tax si ne total mess lu nekkaa ngi manqué ni ñaa ngi dee unnecessarily dangay waaru te ministry is keeping it a deaf ear ñun investigation biñ suggest ne sax dañ ko war a def immediately ministry ñu ngi ci teg seen tànka director bi moo njëkkaa dem against that in the board naan well necessary ñu def ko xam nañ benn small internal body buñ select ñooñu mun nañoo audit wala ko ñooñu auditors ñu dañ leen select pour ñu assist auditors yi suñu ñëwee facilitate for them but they are not auditors they are not trained auditors foog ñu am auditors from outside ñun Ministry of Finance audit team bi lañ waxoon sax because ñu fa am audit unit waaye dégg naa te gars yi external audit yi ñëw na ñi def di previous auditing 2013 ba 2020 so léegi ñu ne elect dinañ start pour audit 2021 ba 2024 bi then dinañ gis njaaxum ba waaru if they take that time and look into everything ba pare suñ bëggee advice let them come to the board ñun we already know a lot ba pare am na units yu bari foofu suñ leen interview they will get all the information they need these people are criminals they are a bunch of criminals rogues and thieves and yërëmuñ ni ñi yërëmuñ lopitaan bi dit te lopitaan bi léegi for the first time ñu ko develop as postgraduate center lopitaan bi fi mu nekk can you believe Gambia musta a train single specialist fii waaye through Prof Kasama myself ak Ousmane Niane to some extent start nañ postgraduate training program 3 years ago luckily World Bank ñëw they were interested so ñu dugg ci programme bi ñoom ñooy fay professors yi ñëw fay seen salary fay seen accommodation fay seen transport living allowance lopitaan is training now 100 young doctors to become specialists in different areas in 9 different disciplines of medicine. You are working on the 10th one, which is the laboratory medicine. So you can make 10 different disciplines of medicine. Then you find Gambian specialists. Because young doctors, they were getting frustrated. Being like a medical doctors, feeling like a there was no career path for them. Government a few yobul in Ghana for new specialized. Why the fee was so high, Ghanaians were charging them double the normal amount you're charging their own trainees. The government had, upon top of that, government had to pay send transportation, them and your accommodation. Government could not afford it, so program be ceased. There are only a few new continuous specialists. I can consultant, senior specialist, meaning I'm a fellowship, membership, following them. You are so trained, then I get basic training, then get housemanship 2 years. Then after housemanship, so we get specialized, in lot of medical officer, so we get specialized, then I sit an exam in area being interest, we know a primary. So go pass it, then you are eligible for the training as specialist. Why you get I'm on because I'm at you then slot abroad. Government monocoffee. Nyun
ñun 3 billahi and largely man maak prof Kasama ñu ñoo liggéey ba postgraduate training bi fi mu nekk is the best program in the Ministry of Health and in the hospital ak World Bank ko use as a flagship program musta xew in the history of this country léegi am nañ a couple of them sax léegi nekk nañ senior specialist ñu ngi just am seen fellows Aboubacar Diagne mi membership la emoon càng fi munta dem ñu ñoo ko push ko ba last year la soog a nekk fellow last year yow demba nga nekk fellow léegi nga sax du nga power get into a head nga foog ne even professor yi sax mun nga leen a penalize lu la neex nga def it is ridiculous lopitaan bi is ridiculous man dama ne lii suñ ko parewuta régler rek man dama resign dem suma yoon because man mag laa kilifa la I'm recognized all over the world you know suma la waxee liggéey yu rëy yi ma def even for the West African sub-region gis nga code of conduct and ethics for medical doctors and dentists man maa ko binda the anglophone version maa ko binda for the sub-region dëkk yëpp moom la ñoo use francophone ak anglophone yëpp you know undergraduate medical training program for the sub-region man maa Dr. Njie ñoo represent Gambia ba loolu taxaw léegi the program is applicable all over West Africa whether francophone or anglophone because francophone yi dañ amoon seen bosi boppa anglais am seen bosi boppa anglophone seen bosi boppa so yëpp jaxasoo su ko soo ne fii soo demee fële du mun a waaye léegi dañ harmonize yëpp dañ harmonize undergraduate medical training léegi sax postgraduate bokk na ci ba pare harmonize code of conduct and ethics for doctors and dentists largely through my work ak tamit Dr. Njie at least in terms of the medical training waaye dëkk bi daal ñun dañ bañ suñ boppa ba pare we don't respect local expertise local specialists ñoom daal de comme more comfortable with gan yi façon yi leen nga xam ne they can use them suñ leen ne jump rek ñu ne how high you know ñoom yooyu lañ bugga buñ ko xam ne at least ñor na jàng na sóoba na ñun ñoo leen sini ñoom samate yooyu ñoo leen sini by several decades ñun bi ñoo nekk consultant foofu ñoom ñu ngay daw foofu as trained doctor démba ni politique bi mel rek moo tax dañoo tëb rek taane seen nit ñi rek teg leen fu nekk waaye Gambia they don't go by merits and experience loolu mooy suñ biggest problem dañoo taane half pékile jox ñi ñu def very high position ay ministre ak yu kenn xamut ñoo ay dala director health service ñoo xam ne nit ñi mun nañ leen ñun jàngal nañ leen ba pare benn tey mun nañ leen a teg jàngal leen waaye dëkk bi daal moom da ngay waaru man xëy na mag laa léegi sax manaal su retire dem noppale ko waaye dëkk bi suñ you know they should do things according to meritocracy jéem a experience ak know-how dafa mata anywhere in the world dëkk boo gis moo develop dañ respect loolu respect professionalism waaye lu leen neex rek ñu def square pegs into round holes all over the place gis nga man su ma la bëggoon a wax lopitaan bi problème si ci nekk dinañ wax suba ba ngoon te du jeex waaye Dr. Sallah li ma waxagum nii rek li ma wax nii rek dafa daw yaram dëgg dafa daw yaram non renovation ni lopitaan bi man I've been told the figure is to be confirmed waaye ñu ne 176 million lañ spend pour rénover l'hôpital loo xam ne xëj na 1 year waru ko woon a passé léegi dem na 3 ngawti 4 years benn tey munta pare soo gisee ndebaan fële congest ba bugga dee accident and emergency ñu ne dañ ko rénover is almost 2 years munta pare so patients accident emergency yëpp a ngaa dem ndebaan foofu ngi congest patients dem leen fa ngeen seet they are on the floor everywhere you know normally renovation of the hospital dafa waroon a dem to the hospital board ñu advertise ko eligible contractors apply ñu select the most responsive ñu renovate hospital under the watch of the board gis nga l'hôpital bi dañ ko war a def comme parastatal ni ay gamtel yeen nawek yooyu mu nekk parastatal answerable to the Ministry of Health fine parastatal shape dañ am line ministry well as long as the hospital is being remote controlled from the Ministry of Health du mun a baax because ñoom ñëpp dañ am seen vested interest ba pare dañoo def seen things through seen guys yi fa plant noonu ministre moom biñ ko jëlee as CMD de yóbbu ko as minister biñ ko def CMD moom lañ appoint CMD moom baro appoint ko as CMD man nekk chairman of the board man he was working under me minister surgeon la waaye experience in administration was very limited if any ñoo ko help put ko through waaye ci lañ ko jël rek def ko minister léegi moom bugga naa nekk foofu
the remote control hospital bi nim ko buggee through his director and nim fa plan ni baaxuñ baaxaale wuñ it's a shame for the country. This is the only teaching hospital in the entire country. ñun ñëpp suñ feebar yu serious fa la ñoo mujjee. It's the main referral center for the entire country. mu mun a nekk in this mess kenn mënu ko soo ko buggee ne da nga correct all these defects ñuy la fight left right and center. You cannot ñun board bi dañoo try ba pare lot of these things dañ koo def to run is clandestine ñun duñ koy yëg ba affaire bi xew ba ñaaxum am ci la ko board di sogee. Normally these things you should seek board approval. You are not an authority to decide on that. Why CMD at judge bobu at CMD they do anything lu leen ne underneath. Ba affaire bi dafa dem ba yaaxu ci la soga surface ci la ci board di soga jël. Ñu biñ dooree investigation bi lañ soga find out so many things that are grossly abnormal and should have come to the board for approval balaañ ko implement. Waaye ñoom dañ ko dee def rek because it's a way bu ñoo sàccee di tappale man da nga waaru de dëkk bi we have a long way to go de naam ndeysaan li nekk na lu daw yaram Dr. Sallah anyway daal Gambia lañ war a seetaat suñu boppa de te soo fi waxee nag ñëpp mere la du sàccakat yi tappalekat yi leen ñu naan jéem a mere waaye man I don't care man I'm not here to please anybody wax naa leen ne man I'm doing everything without fear or favor. I'm not for anybody and I'm not against anybody. But I'm a man of principles. Man do man def dara lo xamne is against my principles. Or dama feel ne li do right man ma top ci. I'm not going to do that for anybody. Even the head of state samun ma def lolu. Man ma len mak ñom ñi fouf ma len upp experience ma len ngeen janga upp len exposure. Man fi ma jange in Sweden is one of the top 6 medical schools in the world. Suma xale yaangi ni specialist len kena Sweden kena America they are among the best. They are in some of the best institutions for now. Well, I encourage you to put in your visa because they can be born in the health system be born in and they're comfortable. They're earning maybe 10 times when you're on an fee. Why fees in the man so say billahi I was earning more than President Jawara. I just came for the honor of serving my people and country. Why Gambians in Sweden actually this imam so then for one and how I can leave that position with that. Dr. Sallah, you had done yesterday fini Uppsala University. Well, that's not course in demand specialized pediatric surgery Uppsala Lakode. Why Karolinska Institute in Stockholm is Scandinavia's #1 medical school, one of the top 6 in the whole world. This Nobel Prize in Medicine, which is the highest honor in medicine, some school Karolinska Moko they offer. Fogis doctor or researcher all over the world in medicine. Nobel Prize we more say dream. So one school I decide can more every year, And that's so compare I Harvard, Yale, Cambridge, Oxford. They are the best schools in the world. It's among the top 6. Fan like Swedish training is one of the best in the whole world. Filmmaker, they are the cutting edge of medicine. A very AI, ñoko spearhead filmmaker. Daka bi dañ fi ñew rek because we didn't have to come here because suñu dekk la fi la suñu route ci nekk suñu maamaati maam yépp seen boutique yi fi lañ leen suul. This is our country. That's why we came not for any earnings. It was a big sacrifice to come here. It's for the honor of serving our people and country. Why don't you system with a frustrate? You want to just throw everything and go. Marriage na retirement age. Sweden sa retire na pali. So, why hamga? We just still want to help the system. Why love it def lo ba you frustrate that. Postgraduate training bimala wa ni film neka is the best why it's not getting the support it needs from the ministry. 2 years ni mënuñu am bu tuut ci World Bank bokku doon ni ko programme bi raj na Gambien ci specialized ni yépp ni ko sen duñ ko waxati jeexna and ministry ñu ngi wax ne ñu ngi téye xaalis ci programme bi foofu about 20 million or whatever. Ndeysaan Dr. Sallah dega li nga ni daw na yaram torop waaye docteur ma bëgg la laaj lan nga foog ne mooy du solution lan la ñoo mëna def pour régler l'hôpital bi. They have to take the bull by the horn. Some of this dead wood, you make a thing, I have selfish interest, like more than for talk. You balance yet with them saying you
put some good, credible, knowledgeable, experienced people new run health system. The health system is badly broken, especially EFSTH, which is the apex of medical care in this country. Dara bahuva, man malako chairman manela dara nothing is right. It's all a total mess. The pare ni workers in you sell so hard while in disability ko jox. Danga gis like send credit union bi ñu leen ko deduct every month ci seen salary receive income tax noonu waaye suñ demee credit union pour jël fa xaalis si from their money ñu ne leen xaalis amul suñ bëggee ñu jox leen ko on loan ñu fay interest time bi ni ñaa ngi renew seen li fi ni vehicle license suñ demee GRA you know then you are in areas you learn your clearance. They send according to their salary slip, they've been deducted every month in income taxes and credit union dues here. It is not fair. It is not fair. You gain send hali send post pour fay jare pour ñu jox leen clearance. Legi sa dega na jare ngay bañ na duñ ko nangoti na hospital bi fay liñ leen they owe them tons of money ñu ngay daw fu beta du leen fay. The main hospital in the country, government institution, duñ nango fay jare dues. Dr. Sallah, can Fogne is to be blamed when it concerns Edward Francis Small Teaching Hospital? Anyway, that associated hierarchy, it starts from the president, then minister of health. That's Dr. the political line. Minister be mom appointment is political. Then the administrative side for PS of a nigga, new PS of a nigga seems to be very proactive. Why for just start? Because Kalenga court from nigga. Then through from the PS, get them to the chief of staff, then to the president. Nyari lines of command. PS, chief of staff, then the president. Then director of health service, minister, then to the president. Nyari line to Why this president Momo wara they look good advice? Why hamga they can be guiding them cronies, you know, they look good advice. And if they find out they can be tuti be. If they find out that things are not working, no matter how you like an individual, again put somebody competent, people who are willing and able to work and deliver. Could deliver lañ buga look how they can do them the fast stagnate. Health is one of the most important arms of government. Health, education, agriculture, infrastructure. These four things should develop or you want to develop Gambia them. Right? It's all boils down to politics. I'm not feeling mom send political cronies here, they get away with it. Dr. Sallah, yang Dr. Samate appointment is political. Fogane sunekuton political dina famuna neka as a minister. Minister a political appointment. The little president Molatana, maybe based on advice or otherwise, I don't know. Lana correction. You are Minister of Health, little political position. Why? Yes, now Fogane president bi hamna li hew silopitan bi. Mane limana de ka wida for two team ñom xam nañ problème ci EFSTH te gana affaire repairs bi bim doxut mom doxut ñew be fofu pour set situation renovation bi fan la tolo you know because he got a lot of information affaire bi doxut yi xew ni fa nga mun na ko umpay this is a small place we all know what happened ñom gis nga dañ wara take politics aside man no nga politics towards election they want would vote as much while you know what they take the place do the job do what is good for the people for the country they can be mona do ku pare perform well ku pare deliver nga baye ko fa ko xamne deliver would nak neka di sabotage system bi wala neka for selfish interest am dañ ko fora gene tek ko fele the Gambia is not Gambia ni mo tuti ni e bari na very good very seasoned, very well exposed intellectuals. Fana boduga nak. Why Gambia meritocracy mo fi amut. Gambia fi favoritism, politics, nepotism, tribalism. You rek mo de prevail. Mo ta system bi du muna baax. So politics pass ya da nga tege yu yep side nga jema said what makes the country work, you know. So select mo based on merits. Not na kila like wala ki suma supporter la wala ki in my party or whatever. Lolo matatut.
They are turn people based on their merits and their experience. And their track record, they have a proven track record that they can deliver, according to the needs of the nation. Long and need put the card. Why Gambia consideration to Bonnie? Moko yaha? Dr. Sallah, mu wala laaj rek ki nga xamne mom moy Mr. Balakande ak Mr. Omar Male Cissé ak Mr. Lamine Jaaju nga xamne ñu ngi dem court ñom seen case gi xana dafa outillé li nga xamne moy xew. Is it a separate case? Ndite su fekkee ne a corruption of this mass scale nga xew. Separate case la. Ñun global fund money mom lañ squander. Global fund ñoy fund malaria control program bi ak this health development unit and interventions ñoko fund ak permanent secretary moy the accounting officer of the Ministry of Health. Xaalis yi yépp ci loxom la jaar. So that's their involvement. Why lolu be separately fil la issue la lolu benen affaire la and it's within the ministry and under the watch of the leadership of the ministry, of course. So I don't know that it's a rotten scenario. It's a disgrace to make a permanent secretary, the highest admin officer in the Ministry of Health, the accounting officer, then make the egg the work at the court with all these serious revelations. They've been like $500,000 because of low level workers, like plumber, you can have when you them they go cash and in the land having you tip 15,000-20,000. It is ridiculously wrong. And Lord, what happened here at this day and age? Why have people get away with everything? Gambia, look at all these commissions. If you have cost contribute hundreds of millions, commission typically implement. Even in Constitutional Review Commission, they cost the country over 100 million. Then in the Constitution, with them would send adopting the recommended new Constitution. I'm going to put that journalists because you should expose these things. They can be the order of the day, especially on civil servants. You can steal as much as you want. You can lie as much as you want. Embezzle bepare dara du ci gënal la ñoo wax ko wax rek dara da wax jey bari rek way dara du ci gënal su ci dara gënul nak then people keep on with their bad habits, their bad deeds. Doctor Abraham Lincoln, American president Abraham Lincoln dafa ne you stand with anybody who stands right. You stand with him when he's doing right, but you part with him when he's doing wrong. Affaire bi do seet kii suma xarit la suma mbokk la ñoo bokk party or whatever. If they're righteous, they're doing the right thing, you can keep them there. Why so gisee ne ñu ngi def sikki saaka di def yoo xam ne out yoon, you get rid of them. That's the only way you can develop a country. How to very firm as a leader. Anyway, man wax naa leen ne man I don't care. Man I've sat enough in this sport. Then you get threatened, man, so they're going to master Adama, Dr. Sallah, so give him merni living, then go Bugada. Man, who cares? Man, I'm not a minister to be if you find a man and senior four by decades, not months, not weeks, not years, decades. Man, I don't care whether I'm in the board just for the honor of serving my nation. Man, I don't care. We are on the job. We are developing this postgraduate program. Lopitan is now transformed to a living postgraduate training center, and without our intervention, we don't argue him. Loreng mo for bente. Why man si jehesa man dama buy them. Because 400 ken mono jagal. There is no point if I waste too much of your time. Dr. Sallah, naka sa relationship mel ak Dr. Samate, the Minister of Health? It was very good. When I the one like a CMD, my one chairman, I'm advice a lot of things. And it was very good. There is no animosity. Then they from my uncle Nanga def ni waxtana you mu dem madam. Why nak tamit doesn't mean job bi su doxut ni wara dox man duma wax man ko man laaj ana buñ bëgg ma buñ ma laaj waaye man ko man laaj na la wax ci ma ci xam. Yeah, no, man, I don't care. Why my mom, there is no animosity, there's nothing. And now, as far as I know, mom, director, anybody, I don't have any animosity. Why not digger?
in any situation, the truth is your best friend. No matter what the circumstances, you hold on to the truth. Man, anyway, dega chila judo chila dunda be chila de mandal ken munuma neka di fen lo wala di wax lo xamne amut. I'm not that kind of person. You know, man niñ ma yere ak family bi ma jëlé ñun we don't do these things like that. Dega fum la fekk nga wax ko lo ci gobe rek gar ko ci. Who cares? Man, they are not doing anything for me. Bought fee 5,000. Lots more benefits and I pay twice that. When I'm dealing with international patients that are being paid from abroad, benefits and I pay more than to my board fee for the whole month. Who cares about board? Oh yeah. No, Doctor, corruption be you being the chairman of the board member. Muno want to bind a recommendation to the president. No, a lot of these things never came to the attention of the board because board we are not magicians. Before in the regular you wanna deal with the management, you are in the issues to the board. Or ministry Sallah that ask the board to do it. Board be I'm a quid of bond of course over to the extent possible, especially criminal activities. I'm not doing you to go aboard in a little it's only now that everything is surfacing. The whistleblowers you reveal a lot. So that's the thing. Board we can only handle to the attention of the board. While we are not working there on a day-to-day basis. Man dama lay dem frequently rek pour jappalé len pour postgraduate programme bi mu dox ni mu wara doxé ak suñu lé any special advice mané up experience fo gënë na janga I advise them why nak luñ indi wut ci board bi du koy yek nakal ko board bi handle so ñom lañ bëggona simé ku yeb board bi nan board bi probably director the board mané ko man mëna di board def everything mané ko mos nga gis ben issue bu ñew to the board te board handle ko board bi def ko handle make decision why lo xamni ñew to the board and it's not to the attention of the board naka lañ ko xamni ñu na fa ñun ana day ya bopa ndax magicians lañ so legi na board ba ngi door di look kisi into these things legi ñu ngi discover so many wrong things ñun ñepp ngi nervous nak fi nekk ñu ngi fabricate di wax nonsense di wax lies you know buga stay in the board especially myself you know dañ fa am particularly against them a bullshit. So I'm interested lolu man I'm not against anybody why dega bi su doxé su waré am na am period mu nekk de na because xam nañ ne expose nañ leen seen nonsense ñu doon def ci ron yépp mu ngi feeñ léegi xam nga sàcca ka du ñëw loo dama ngi sàcca wala lii laa sàcca xanaa ñu téye ko rek ci laa soga confiance that's the thing sàcca ka du def yi xam dafa nubu nit dee def li moo def dem yoonam you have to struggle pour really find out kan la you know so they ñoom it neen ñu doon def seen affaire di ko noppal kenn du ko yëg and di séedoo di buuti luñ ci am di ko séedoo non affaire bi daal baax na daal waaye li yàlla rek dina xam ne lépp dëgg la yëpp dina feeñ incha allah fi mu nekk daal yàlla ñoo dimbale revelation shall gain one after the other and we are finding out a lot of things that the board never knew or anybody else other than themselves knew. Why legi sorry to see presently in 2021 get 24 if they do it properly seek advice from the board interview staff you will hear some startling revelation man I find the business is the top of the iceberg we are just scraping on the top so you deep into it you will find out it's no legi thank you court be from the bunch of teaching for your known. The EFSTH will be the same. There are so many things underneath that should never happen. Te xam nga kii ni Mr. Basiru Filot. No, Basiru Filot de xamu ko. Okay. Waaye am naa benn naka la tudd sax Mbay Baaxu moom moo dee supply hemodialysis equipment yi foo naa mooy ron fertilizer plant bi fële kaani fii kooku soo leen waxoon na moom affaire dialysis ba affaire bagage yi moo supply nañ leen ci wax lu bare te moom mu ne moom na wóor suñ bëggee moom he is ready to testify anywhere dama nga laaj ko moom naka la tudd Mbay Baaxu foo naa moom di fertilizer plant bi nekk kaani fii
xaw ma ne exactly fan la nekk waaye kera daf ma call amul lu mu waxut mu ne ma moom bagage yi moo supply hemodialysis bi they should last them up to 2 years waaye balaa ñu ne 1 year yëpp jeex na ndeke gaa ngi koo jaay ci ron ñu ne docteur Diagne moom wax ne mu ne docteur Diagne dafa ubbi facility kiram yóbbu fa equipment di jaay bagage lopitaan yi di ko liggéey kiram for his own pocket ñu ne Afrimet sax seen dialysis system boobu seen dialysis service boobu 3 machine moom moo leen a supply bagage yi lopitaan yi kenn xamut laaj leen ko wax leen a moom rek di ngeen am di moom mu ne moom pare naa reveal a lot so on yeen daal since you are an investigative journalist this is somebody who has a lot of experience in supplying hemodialysis ba pare Dr. Sallah di mo mën a text téléphone number Mbay Bakhoum dinaa ko seet ndax mu si suma système dinaa ko seet su ma ko gisee send it to waaye soo demee fertilizer plan bi Kanifing rek ngeen laajte Mbay Bakhoum they will show you where he is okay ci industrie bi foofu la nekk waaye dinaa seen maa ngeen nomba docteur ci ministre bi docteur Nafali Jatta xam nga ko well xam naa ko by name rek moom mu ngi abroad moom nekkoon na fi waaye moom classmate di docteur Samate la woon medical school xam naa si loolu waaye moom non miinuma ko as a person waaye gis naa révolution suñu dee def seen wi PP yooyu noonu waaye yenn yi gars yi dañ ma ko def indirectly waaye I don't know him as a person waaye xam naa ne he's a Gambian doctor de mu ngi def for the training abroad foog nga ne moom xam na li nga xam ne mooy xew corruption bi daw si lopitaan bi dafa am insiders information gars yi dañ ko dee feed a lot of information because some of the revelations him they are very current very recent loolu moom nekk abroad mënu koo xam unless he's being fed from inside manoo ne people in management or other senior staff in the hospital because they are very disgruntled a lot of them very angry they are passing on a lot of information to him because loolu moom mënta nekk abroad di ko xam da nga gis tey dara xew tey ëllëg mu bind ko in the page so he must be getting information from management from accounts lopitaan bi tam ñi mer dañ bari staff bi dañ mer place bi they were ready to go out in the streets and protest man lañ rus rek man maa leen wax ne the board is working on it nañu may time ñu liggéey ñu jéem a seet if you can correct these ills looloo tere waaye su doonoon loolu RVH staff bi they are in the streets marching protesting so a lot of those angry staff they are whistleblowers ñun ñu bari liñ xam staff bi volunteer wax ñu ko ni ko noonu there was no way in hell we would find out waaye ñii liggéey staff ma sooy def dara ci biir nit ñi ñëpp a ngi ko xam bi ñëpp a ngi ko xam ñeneen ñi because seen boss lañ rek they were keeping quiet waaye léegi nag affaire yaa ngi sawak ñëpp a ngi indi revelation yoo xam ne there was no way in hell the board would have known Dr. Sallah waaye révélation si nekk na révélation si serious mbaa kay bu la gaay déggee révélation si nga xam ne moom nga ñu jox fii si freedom mbaa su la gaay déggee du na mere su demoo ñu mer I don't care wax naa la ko man age bi ma nekk nii man I don't care te bilaay man suñ ma ñëwee confront I tell them exactly man dina naa 32 point bi ngeen a passé na loolu sax fan 36 37 man bi naa loolu yëpp jox naa ko ministre toog naa moom ak tiimam bi yëpp ma wax leen toog naa PS wax leen ko dem naa ba ci naka kii chief of staff ma reveal ko everything Baro rek laa gisangut because man suñ ma defalee audience Baro I tell him exactly what's going on in the hospital kum neex baax na kum naxari baax na man I'm doing it for God and country not for myself for God and country period Baro mama appoint as chairman man suma joxe audience I'll go and explain to him all that we have uncovered lan moo tax siguloo audience pour tooga président Baro pour explainal ko li xew waaw li xew because man naa foog ne information bi moo am from the ministry is twisted it's not correct they're just telling him what he likes to hear they are not telling him the truth for reasons best known to them maybe they are part and parcel of all this that's going on he's not getting the correct picture of the hospital. The hospital is in a mess. Malako as a chairman. You can quote me anywhere. It's rotten. It's in a mess. No, man, I don't care. No, I'll tell them what I know. And it's based on evidence. A lot of it, evidence we have in our hands, but some of it, of course, serious allegations. And allegations need to be investigated to come to the truth, to the facts. That's why we are saying there should be a thorough investigation of this hospital.
bring everything to light. Then on the basis of the findings, then we chart the way forward. That's the only way we can correct these things. Why Shinko neke di nupal ki di said li kale di said li some friends, some political associate or whatever, you know, do them. And it comes to a time when you put all these things aside, you just look at the facts and deal with them accordingly. That's the only way. All of you are guy Harry Jola like Sunjahe, they know matter. They are fabricating stories. Mahala ko hamna sooner or later dina surface. This nga binyo def accreditation for pediatrics. Hamga for postgraduate training. Every department has to be accredited by the West African College of Physicians or West African College of Surgeons. Because you're your own college. In fact, we are the last in the sub-region to have a college. We still don't have. And Gambia is one of the first signatories of the creation of the West African Postgraduate Medical College as far as 1973, time of MC Jamonekon minister. That's a long time ago. Why? Because even Liberia, Sierra Leone that were devastated by their wars, civil wars. So we are still under the West African College of Physicians and Surgeons. So for eligible for postgraduate training, you assess the department, send them meet the requirements for new living, new accredit. So when you accredit pediatrics, then you have a list of requirements. At the 11th hour before going, you notice department be amud ward screens, amud scales, weighing scales for neonatal unit at pediatric emergency. Plus economic lopitan be potholes in one. So they appeal to me, my Prof Kasama. My Prof Kasama, you get a Harris post guy pave the whole living yard no for look decent. Secondly, I donated all the screens they need and the weighing scales, both for the neonatal unit and the pediatric department. Not only that, I donated some scales for Birkama Health Center and now Birkama Hospital, and at the same time the maternity ward at EFSTH. So, guy, bingi say screens, Serenium Adama, you mainly don't want to food, boss for the screens, you sex, Musino screens, you screens are about 5 better than what we ever had. So, then don't appeal for a judge to Manel and Jai Moko, because he don't a long time ago, small store is for Lamtoro. Why? Because screens they don't last forever. Pussy hunger could change. When you top of my budget, about half a year ago, I remember they call me, they call emergency, they need screens. The last one you do would do, Munia for saying screens. I said so much story at Lamtoro, Madam check. Luckily, I found 51 screens there in their boxes. So, 51 am there. Why Manako Nyatan Yen Sola, Munema, Yeplan Sola, Manako, no, it's not possible. You can for you to some for ourselves. We cannot give you all. Why for you to at least 5? Because at least you am big open worship. New rooms like it's private or semi-private. I 2-bedded. Then a room break more 4 beds for bringing screens. So Manako Munila Johro, why Nine Johro? Munema Nyata Yamu, Manako Union I retain 5, you join 46. Majolan Code, a gentleman's agreement, no innocent trucks must have bitumalele, you load Koyabio Kodem distribute within the hospital. Not only that, send ambulance before at the ban. I'm well EFSTH accident emergency walkout because of the renovation. So all patients are admitted at the ban. While legally on very critical cases that they have to ferry from the ban to Banjul, even weekends. So send ambulance be this pan completely. I'll just call ma. Oh, he knows me very well. Time the Mali here. Never well boss the new Dimale, Manakon help Munesa ambulance will then book a high and you use go. Because in quite a crisis we have so many bad patients at the ban that we need to take to Banjul. Wow, Manako, well, institutions here an event, and could hire a whole day, then they hire ambulance with our driver.
Manako the standard charge is 10,000 per day at driver. Why? Because of yen, and I'm your chairman, and at a discounted price. Majolan ko at $7,000, driver with $1,000. All the same, fair with my one boot, my tank ambulance with them fair driver 2,000 for 2 days, Saturday, Sunday, Monday. So lady, this is about 6 months ago. Why am I getting one boot? They put a lady, the mom kuma have Canada, Gambia, and Kunaka accounts department. Why the leave? Maybe we Canada right now, she don't. We just call man, Mahamwalu, Marco, one of them said, they're a friend, businessman, Kunaka Saudi. More call Adam, then could send invoice because she said of anyone should submit invoice, the new fee. Manako, no problem. Lamtoro is a company, so it's from the different invoice, both for the ambulance and for the screens. Why you gonna bet? Only one but to take in local. It's over 6 months ago. Legi then a businessman kuneka Saudi. Then a Muhammad Hadi job. Koko amu dara put the health sector. Why he's close to the president. So legi ganko use for them job person a twisted story. For mo favor. So ko invoice well it's not Dr. Sallah. Xaalis bu bari biñ ko fay pour screens ak pour nakala tudda ti ambulance service te billahi wal kitab no waxe bu tuut musuñ ko tek ci loxo lam toor man my CEO and I'm the major shareholder why it's a company say ñu dara so ñu koy use ndaw si na dafa laaj waaji yow fo jëre invoice mu ne ministre bi moo ko set xam naa ministre fa ku ko dimbale Munako I show Muna like no several times Munako Moko said Demba ma and out the following day why did I call Neko well mom dafa jum Adama Moko said not the minister. Why not see a command like Nala several times so minister Moloko said Lady Angane Adama I'm not a minister of Yekna Kona Tewaji Kera Damalen blast with Marian and Mobuga yep Yen Manglen defal favor no hamne the one Lamtora on credit because I'm the major shareholder and the CEO, major authority, put me the floor. Fair one butut, yen yonan, dangana jema fabricate stories, pour jema said Lulena bail out. Manalan mangizi, nyolerek atang, and then you have to show one iota of evidence, Nedangan Hey Lamtora, one butut. So look at the hair, so look at the foot, I'll slap the biggest lawsuit on your asses. Because you are lying, you're going to fabricate. But smart dom, Kini, Mamsira Sala, lucky smart dom, didn't I have it? I have a daughter who's a specialist now in hematology, oncology at Harvard. She's one of the very best in America right now. So, Legi Rakam, Mundonjanga, Georgia State University, Deaf Public Health, the Health, and BSc Honors. No Nipsey, no. Because we are prepared to go back for her master. So that I can use my health statistics because that's my major. Lamtoro is too small for that. We don't have that number of patients. Only common at the public hospital. No, I could trial EFSTH nga apply for. You will have enough numbers. That's a good idea. More apply and billahi interview no can no employer or anything. For them through the normal process, submit application, guy or interview. How long ko jo? Somebody from Georgia State University, BSc Honors. You just record clerk's job. That's just like high school leavers job. Can you imagine? I'm not going to Naharalo, no, so no, Munyo complain, no, daddy, needing my job. When a month so much fuel cost a drive motor them for you the whole month is more than money per effect. Manako, well, it's a sacrifice, you have experience. Manako Munya rek them out, Manala jo Halis, so don't worry about that. At least you gain the experience. Why bam dem e fofu dem ci records office man musuma duga ci records office mu ñew ak 3 hours la fa mu ñew na ma daddy I cannot work there manako luta mu ne ma records office bo xamne ñu ngi jor files ci ay carton ak ci shelf yo xam
there's not a single computer and a laptop. When I'm trained in a modern society, them school, you know, we work with computers. I cannot operate there. Everything is manual. Not only that, but it's not orderly. So more so lady, I'm gonna guide me the maintain name am ci payroll bi. Every month liñ ko warona fay ñu collect ko. How man naka lañ ko def dañ ko lekk whatever they did. Legi te payroll kan mo nekk ci payroll bi fofu Edward Francis mo ci c'est la account office. Naka la tuda? Account office. Lami ci bi nga wax ni. Order him like account office. So legi ñu bàyyi ko ci ghost payroll bi legi ministry nag they found about this ghost payroll. So ñu task the deputy PS Fanta Seka jabari by Seka kini by Osman Seka Koko don't look into it. That is they maintain a list of ghost workers. They collect some salaries and they are no longer there. Why still the president include suma do bi nga xamne one butu musi ko fa fay mom 3 hours la fa amna ci bugatu dem na, you know. So legi Fanta they look into that. Dr. Jang, he also has a hand in this. Mo xamne li la nga xew mu dem report Fanta to chief of staff. Koku tam ñakalum def invite the deputy PS Fanta Seka pour questioning. Fanta dem ne ko lan lañ laal dañ ma oyé fi mu na gaay ne you are tampering with the payroll, blah blah blah. Munelen hamgen landa. They get a task for identify these ghost workers because government money is being wasted, taxpayers' money is being wasted. You get failure every month to neck with her. So legi munelen solen buge nak man ma resign on the spot. Legi. Yeah, Dr. Yang mo ñoo du len fenal and you don't find out the facts. Man pare na resign. Why am I legi luñ why do you send Adama Bay? Well, through mom dafa ne won minister legi mu ne Adama Bay waye mu ne dañ ko wax ne suma dom liggéey na fa 11 months ñu ko fay ha salaire ñu ko fay man te surrender mo kan ñu fabricate lies no koko billahi wal kitabi one butut suñu bëggee nak nañ wone evidence rek nañ mus na ñoo fay koko one butut ba pare mom la sa lu tax ñuy ma fay koko is a grown up adult. Ara so ko fekk man ko fekk ñu ne man la ñoo jéema taari suma indi fi mu nekk ñu ngi jéema def everything rek to frustrate this effort of investigation. This is how criminals and crooks work. Man xaaral ma wax la loolu su nga defee nga xam ko when that story comes to you at least you know the fact. Suñ buggee rek nañ wane an iota of evidence bu wane ne one butut has been paid either to Lamtoro or to this suma daughter bi one butut. There's not any evidence. But Dr. Sallah, screen yi nga jox gaay ñaata screen la ak ñaata la gaay warona fay ci screen si 46 affaire bi war na len ko catalog price bi was $130 a piece. Loolu la len ko doon defee sax waaye biñ ko jël ci ma war na bindal invoice ma yërem leen na xam ne ñi amuñu xaalis ma wàññi leen ko defal leen ko $110 ma génne koon each one of them 46 by $110. You can do the maths. It's very simple. No line wanna pay for the screen. Brand new model screen from the box. No that the box again. Scale system brand new from the box. No that you malen donate. Scale screens malen you can make pediatrics and maternity. May birkama scales. You know, they are so bloody ungrateful. They're using every possible thing. The man like smear campaign. So what image pour na investigation bi do am wa bi ma ko le luckily now sila ma jox number waji di Dubai Muhammad Hadi Joe koko has nothing to do because you know for close health secretary president Barrow so dañ fa wone na dem fenal le ma ko waji man ko xam nga lan la bala ngeen wax nak wax leen lo leen xam because this thing is totally false bu la dañ la wax ne ñun screen ci leen lam toro supply skills dañu fay one butu nañ la jox one evidence. Because you know, either you pay by check or bank transfer. Man, there was a single evidence of any payment. At first, mungi wanda usina minister moko ko pass information bu legi ganagi. Yungi say na affaire bi nyanga na te man yek na ko. And I didn't miss my word. Dama ko hasbe mo ñom ñe manelen so la mesen tapale sen dul nak ba pare na da ngay na fabricate story. Don't involve me because ku ko ci def
I will take you to court. I'll sue you big time for libel and listen, like a slander. I'm not a team. I'm not a foreign minister. So Dr. Sallah, kan nga foog ne moo involve waajooju nekk Saudi Arabia? Mom ci lim wax Fanny is a senior accountant at EFSTH. Why right now mu ngi am break mu ngi Canada. Mom Fanny daf ma ne moom waaji ne minister moo ko forward information boobu. Mu ne laaj na ko several times mu ne moom la. Waaye bi waaji xamee ne yëg na ko man I don't spare anybody. Ma call ko wax ko my peace of mind. I'm not a team. Dañ na ko wax minister. So mu mel ni gars yi den bugg a involve président si lii pour save seen boppa pour xëy na den twist story waaw ne doo gisee Dr. Sallah di dal suñ ko daf ñu mere for di sanda xam naa picture boobu dañoo jéem a créer which is a bloody lie man I have done them a big favor and they haven't paid 1 cent for anything. Ba pare docteur 46 screen si nga jox gars yi screen bu nekk $110 mu ngi nekk $5,060 moom la gars yi amee. waaw loolu la war a waaye laaj leen fu ko over 6 half a year fay ñu 1 butu. ba pare ambulance bi fayun ambulance bi li leen ko joxee 7,000 fayun ko. 7,000 plus 1,000 for the driver per day muy 8,000 instead of 11,000 biñ ko doon joxee normally for the whole weekend then tey 1 butu Al Jafari is involved Adama Mbaye is involved as Cissé they all know about it feeñ butu waaye léegi xam nga ñu ngi jéem a use any story buñ mun a keep. Adama Mbaye moom lan mooy liggéeyam foofu moom ban position la nekk. mooy operations manager moom mooy boy bi run around moo di dindi moo di toppatoo oxygen yi ngeen doon mention seen radio bi yëpp moom moo ko dee dem di ko jëli oxygen Gambia has 2 brand new oxygen plants at Deban Clinic fële xam nga Deban part of EFSTH ba pare ñu indil container bu EFSTH oxygen waaye oxygen yi nekk oxygen plant yi nekk Deban ñaari yëpp paan nañ ñu naan electrical problem man dam fone dañ ko sabotage because they cannot make a deal on that loolu is directly on site to produce oxygen for the hospital they would rather go and buy it outside ci la ñoo mën a def seen deal si bu njëkka ci Banjul oxygen lañ ko daan jëlee naka jekka léegi dafa am Indians yu start ñu ne oxygen plant in fële Kiti boori si foofu la gars yi di dem di jëli oxygen and Adam Mbaye transport oxygen rek from Kiti to EFSTH mu ne 30,000 per delivery 30,000 ba pare oxygen yi su ñëwee some are half full some are empty so dañoo ñëw bind 180 bottles waaye according to the store staff ñu ne 120 bi rek lañ dee fill 60 yëpp dañoo jël xaalis bi ba pare te duñ deliver loolu empty lañ ko dee indee ni mu demee so ba pare duñ ko deliver daytime because daytime la staff bi store staff bi am store head bi mena ndaw su soba pour double check waaye diggi guddi lañ ko indi moom ne moom bu doon mënut a jógee këram diggi guddi ñëw di check oxygen cylinder si ñoo deliver su buggee def seen tappale lañ ko def diggi guddi. So kan moo responsible for the delivery of oxygen si. Adama Mbaye moo ko jëli. moom mooy operations manager. waaw moo ko dem jëli ko indi ko. so tappale yu rëy la gaa yi nekkee oxygen docteur si sa dee disappoint léegi-léegi ñu jël oxygen bottle yóbbu ko ci woot yi suñ ko correcté a dying patient or a seriously ill patient nga ñu discover ne dara nekku ci so if the patient is unlucky mu dee or time bi ko discover fekka sona la ñu roos jéema indi oxygen bottle bu am te dañ ko indi de mel ni full bottles la fekka yu bari af ñu ngi foofu half empty or empty yëpp ci tapale bi su ko dee xaalis boobu xaalis yi empty yooyu noonu ñoom dañ koo pocket waaye Dr. Sallah lii serious because su fekkee ne ñu ngi tampa ak oxygen yi unfortunately patient mun na see dee ñu ko tëddee l'hôpital mun na see dee. Of course and in fact loolu xew gars yi ñu ne previous case bi fa nekkoon kii si sa jël over from benn boy Maracas yi very religious very sober ko benn Mr. Jammeh he did a fantastic job clear seen debts and he really controlled the finance department. Why they frustrated him treasury ñooñu ko abaloon dafa am pour delluwaat mu ne moom mu ngi nekk foofu di waste time am ñu ngi ko frustrate waaye collègue am si treasury ñooñu ngay advance di ko raw so he opted to go back mu dem ci lañ indi système yi as admin director ñoom ñaar dafa mel ni bu dee bëccëg boy boobu was very very good maa ngay dégg sax dañ ñu ne dafa retire léegi he's on his own
suñ mënee sax indiwaat kooku daxa Cissé bi because kooku did a fantastic job ku nekkaa ko wax foofu bi fa nekkee yëpp la réglé moom naka la tudda Jammeh Mr Jammeh lañ ko woy fàtte naa first name waaye Jammeh mooy soo name so Cissé nag dafa amee terrible track record Cissé GRTS la njëkkoon a nekk mu rek foofu gars yi daxa ko tuuti Yaya Jammeh tëj ko sax dégg mu jógee foofu dem fona ak Action 8 foofu tam mu def fa mes gars yi daxa ko mu dem maritime tam mu dem pare rek seen business gars yi daxa dam ko rek sax financially gars yi daxa ko so mu ñëw nag so big advertised for this position of finance director because for a long time with finance director senior account officers ñoo daan run the finance department so Gambia bu nekk amee ku qualified waaye unfortunately on the day of the interview Cissé rek moo appear because keneen ki mu ngi America mënutoon attend interview bi so ma ne la gars yi waaw lan tax ngeen jox ko Cissé with all this bad track record ñu ne waaw moom rek moo available lool kale ñëw kooku sax ñib si na gannaaw di ñëw na ba wax ne na dellusiwaat na about a year ago waaye fekk jox nañ Cissé position ba pare Cissé with that kind of track record ma ne leen xanaa yéen defu leen background check balaa ngeen a employé kii because management ñoo ko interview ñoo ko engage ma ne defu leen background check ñu naan non afterwards lañ detect ne façon nit kii la ministre Kera bi ma demee di ko jox the list of all the criminal acts that are going on moo staffam bi yëpp mu ne moom bi mu déggee ne Cissé moo jël position boobu he was worried because gannaaw gi la dégg affaire am ne real criminal la he's done a lot of bad things place him dem yëpp well you blame the management because ñoom ñoo ko engage so nit soo ko engage at that level sax da ngaa def background check nga xam kii track record am fan la jaar ak fi mu bàyyi lu tax mu bàyyi fa waaye afterwards la ku nekk di wax ne kii dafa bàyyi terrible criminal track record so maanaam la EFSTH waxam du jeex so loolu la daal they are bandits and they are culprits xaaral rek ba auditing bi jeex léegi gars yi seen nañ a team from external audit ëllëg la ñoo start I hope no very soon gars yi ne they will work as quickly as possible suñ ko mënee how long nga foog ne moom la auditing bi di jël I hope ne du jël 1 month it should be less maybe suñ góorgóorloo dégga te docteur di ñu mën a update su fekkee ne auditing bi jeex na di nga mën a update waaw I can because I'll get ñoom foog ñu def debriefing of the board waaye foog nga ne auditing team bi they are independent te loolu tam lu important la external audit lañ jógee de external audit nag is government waaye moo tax dama leen ñun suñ team we cannot audit within the hospital ba pare the auditing team of the Ministry of Health sax mënuñ koo use because it is within the same system te gars yi dañ xamante so ñun dañ insist on nañu indi an audit team from the Ministry of Finance am an audit section internal audit waaye daal they talk among themselves foog naa gars yi ci lañ decide na external audit bu government ñëw because ñoom ñoo leen audit on recently from 2013 to 2020 December 2020 so ñu ne nañ ñoo jekkali from January 2021 ba 2024 fi ñu toll and time boobu rek la njàkku bi ëpp yëpp xew because that's the time when Cissé came in ay Jafari Jaañ Adama Mbay nag moom mu ngi fa woon before that and this ñi ma jaata bi itam boo moom wóor na fu nekk moom dafa ne économiste la dem account mënu faa fonction ñu yóbbu ko stores foofu tam daw si stores mu ne kooku leetal sax mënu koo binda te mu ngay claim na économiste gannaaw yi gars yi toog créétal ko position fële naka procurement senior procurement officer boo xam ne amu doon procurement officer moo fa amoon Madi Cissé ak ñu nekk si ron ñu ñëw créétal ndaw si and gars yi ko xam ne ñoom ñu ne certificate sami sax they are fake Nigeria la ko jëlee something like that waaye yooyu yëpp tam the system can verify nañ check wax naa leen ci liste bi ma binda nii wax naa leen ñu verify qualification Adama Mbay ak ndaw si because they are saying ne ñoom ñu leen xam ñu ne Adama Mbay ak this boy Baboucarr at stores dañ dem fake certificates ñoo dugal ko seen file bi xanaa master degree ñi amuñ master degree bachelor saa amuñ ko woo ma master but that's easily verifiable dinañ call university ñoo claim na fañ ko jëlee ñu seet because Adama Mbay ci Green Boys Yaya Jammeh la waaye Adama Mbay had no blood in him Yaya Jammeh school dropped out yi ñoom la defoon ay Green Boys ak Green Girls di leen jéem a promote pour ñu jàng skills Adama Mbay was one of them Adama Mbay political appointee la Yaya Jammeh moo
moko isi fofu why Adama was no way qualified for a position because demon nañ be dimut ko sax time is samate why samate ni make his salary personal to him why Dr. Sallah hana Edward Francis Small Teaching Hospital amun a body bo xamne ñoy wara verify certificates ak master's degrees ak bachelor's degrees nga xamne ñu ñangi claim ne mom leen am this is employment the practice means you don't employ anybody you have a human resource manager moy Peter Korea at the management team they receive applications together with the admin director Malang Ndong ñoo leena interview select leen why sir interview anybody up to grade 6 management that's from the CMD down mun nañ leen appoint why anybody above grade 6 grade 7 and above loolu dañ ko war indi to the board for approval why dañoo def seen yëf sax duñ ko indi to the board yoo xamuloo guys and that's against procedure it's wrong against the rules moo tax dañoo def seen ma ne la dañoo def seen yëf ba pare gannaaw gi nga ko soog a xam why the procedure mooy ku apply for job foofu you send your job to the human resource manager moom mu review sa credentials ba pare yóbbu ko to the management committee ñoom moo ba aljafareen ko jaañ ñoom ñëppam ko ñu review sa qualification then check sa work experience if they find you suitable so they grade 6 mun nañ lay appoint directly waaye su dee above grade 6 ñoom dañ war a refer the matter to the board for approval board bi rek moo mën a approve at that level board bi rek moo mën a approve sa employment or dismissal waaye ma ne la lu nekk rek ñuy def te duñ ci involve board bi dañ ko nëbba board bi dañoo def seen affaire noonu rek si road especially Jaañ bi mu jëlee over 20 the Jaañ moom wax I told you he thinks he's over and above both CMD and the board te CMD dafa mel ni daf ko ragal man dama foog ne nag dafa am lu mu ko xamal because last week rek maa ngi ko ne xam nga lan la dañ war a send all of these guys you gannaaw the employees of the board from CMD deputy CMD down to them on the admin leave dañ investigate ba pare ñu dellu because they are tampering with everything because guys stores si ndaw si nekk foofu head foofu war nañu ne si sa dafa dem ne leen well su gars yi ñëwee pour investigate bu leen answer benn question bu leen wax dara because we are all family one family we should protect each other ñu ne loolu la leen wax can you imagine yaa ngi kan moo doon wax loolu ñu ne Cissé moo wax loolu gars yi foofu gars stores yi loolu lañ wax Cissé mooy ki nga xam ne Yaya Jammeh moo ko fa indi si green boy si la Adama Mbaye Cissé mooy director of finance Cissé mooy director of finance okay because they had a very long list of items you can through the manager seen ndaw si yóbbu ko ci stores according to the stores officers ñu ne bagage yëpp ñoo ko séedoo few items ñoo fa def about 3 items or so te list bu gudda la woon fantastic prices yoo xam ne ay oven yi jar fi xëj na ay 15-20,000 ay 78,000 lañ fa bindal 80,000 invoice yëpp they're ridiculously inflated can you imagine mopping cloth pour mop ñu ne 1,500 a piece loolu nga jar ay 150-200 maximum 250 te dañ cee jënd xëj na ay 100 ak yooyu noonu seen invoice bu man mosuma gis lu ridiculous we took it to the board even the legal advisor mu ne this is the most ridiculous invoice bu musa gis waaye not only that bagage yi jënd si se dafa ne woon waaw they are in the store moom dem na bi foofu gis na ko wax na leen ne they have not been paid for bu ko kenn laaj dëgg dafa fen man dem naa ci store bi after ndaw head of stores Binta mu ne fay nañ leen ba deliver leen wan ma kayit yi ñu ko stamp sign ko mu ne deliver nañ waaye gars yi ñoom seen boppa ñoo ko ñoo jël yóbbu ay kitchen utensils ak oven sa fridge yi sa cookers ak ne you name it yóbbu nañ ko seen kër Dr. Sallah yow yéen mi nga xam ne da ngeen nekk si board bi yow yaay di chairman of the board amul leen kenn koo xam ne na leen de liggéeyal si hospital bi koo xam ne yéen moom ngeen a leesal together pour mun a xam li xew ndax am ngeen loolu si board bi léegi gaa ngee volunteer information xam nga tam gaa yi suñ xamee ne you are against them or you are working against seen nefarious activities yi dañ dee gang up against you even admin director bi sax dañ xala gang up against him ba léegi jaañ boole ku ci listam bi ne dañ ko war a fire ak that Peter Korea human resource manager bi ñoo ñëpp dañ am altercation ak moom ñoo mu ne nañ leen fire
So no leen dee def so gars yi dañ leen dee intimidate bay ragal leen because ñoom ñëpp suñ dalee sa kaw as a young officer or junior to them you have no defense. So looloo tax na gars yi they were afraid to come waaye léegi bi board bi dooree di raise all these matters di ko investigate. So léegi nag they are coming out. So for them individual they will tell you a lot of things, irregularities. So léegi kay ñu ngi surface waaye xam nga lu institution bu nekk dafa am procedure. There's a channel, there are due processes that one should follow. Board B is the highest level, the last resort. Management, operational issues, management ñoo ko war a handle. Waaye loo xam ne dafa need board approval must come to the board. Policy issues ak major things yooyu board bi moo ko war a decide. Management has no authority to decide that. So affaire bi noonu la so ñun tam mënuñoo dem down to operational level. The interfere dafa mel ni breach of trust or dañ leen jox job ba pare leen wax naka lañ ko just like what the ministry is trying to do para toog ministry bugg a remote control hospital so loolu tax ma ne leen nañ bàyyi ku nekk loo xam ne according to the rules and regulations loolu nga war a def nga def ko waaye ñii they are abusing their position they are doing things that are illegal and sometimes criminal they know that very well. So more than that, and board meets only. The rule says we should meet at least once every 2 months. So the thing is, we are not on the ground all the time. Although the secretary of the board is the admin manager, the admin director, he is the secretary to the board. Al Jafari is a member of the board. In fact, Al Jafari for several occasions new board meeting. Then ma confront ko ma ne ko lutax yow as CMD yow yaa the primary informant of the board lutax doo ñëw mu ne Jokte Jaaña ko wax ne necessary mu ñëw ñun we are all Gambian moom mun naa handle board bi he is not even a member of the board moom the only reason mu war a ñëw ci board mu ne su dee CMD is tied up for very good reasons or mu travel nekk fa then mu represent ko but he is not a member of the board waaye daf daan ñëw ci board bi ba pare ñoom ñaar ne moo CMD ku nekk receive board fee which is not correct board sitting fee la ñoom tappale lu nekk luñ mun a am xaalis they will do it waaye Dr. Jaañ sax wax naa ko nag léegi we don't want him in the board he is not coming anymore waaye for a long time Al Jafari di ñëw moom mooy ñëw te kay dafa dem Al Jafari daf ko wax ne wal bur worry necessary nga dem man I'll go to the board you can go to other meeting I can handle the board we are all Gambian yow very junior person yoo xam ni ñun mun nga ñoo handle ñun nga xam ne we are 3-4 decades your senior uppala title uppala lu nekk si liggéey waaye that's how his head is full of power fi mu nekk ba pare daf ci boole arrogance yow ni ñaa ngi laa yërëm because of your handicap foo dem ñu ubbi la nga dugal waaye fen rek dafa wóor di fen di jaxase rek boy boobu he's evil he's not man dama fa ne dafa am psychological problem ba pare dafa dem Ministry of Finance léegi-léegi mu dem President Office Central fu nekk laa dem di fen su ñëwee jox ñu impression ne moom organise na everything you soon receive money ba tey jaara bu njëkkal su topitaan bi ñaakee xaalis man prof Kasama prof ñaan ñuy jóg dem finance dem lobby HFPS help yóbbu ko su mu nee dem baana su munta dem ñun ñu dem te ñun ñi fa nekk ñëpp suñ junior dañu xam director of finance bàyyi ma di Cissé ku suma jarbaar la woon léegi ki fa nekk I don't know what his surname again moom jarbaati prof Kasama la waaye loolu matawut jànga bi responsible for health put disbursement kooku man maa ko take care from birth doomi George Assis he's early tabi I know her very very well from early childhood so ñooñu suñ fa demee dañu dee ruus suñ taw ñëw dañoo ne uncle ñun mun leen na bàyyi ngeen dem foo ñu jox ñu dara so last time biñ fa demee ñu jox ñu 4 million 29 million la ñu jox ñu 4 million for the program postgraduate program mu des ñaata 25 million ñu ne the following month dañoo war a def disbursement so ñu remind leen by the end of the current month ndax ñu mun ko cee boole ñu remind leen xaalis boobu ñëw na to health 25 million bi to the ministry ba tey nu ma waxee no EFSTH or the postgraduate program gisuñ ci one butut léegi 4 million bi ñëwee itam CMD's office boobu nag ñaan moo fa nekkoon together with the Cissé
ñu dem disperse xaalis bi yëpp di programme bi ñëwee laaj ci seen xaalis ñu ne leen jeex Prof Kasama is so disgruntled yéen daf dee génne xaalis ci poosam bi finance office bi because xaalis bi war a ñëw gaa ngi ci dëgg keroog meeting ministre ne programme baa ngi am 20 million ci loxo moom moo ci dëggaat since last year mu ngi ko téye pour lan programme boo xam ne is the most successful for the first time in the history of the country ñu ngi train Gambian specialists on the ground locally homegrown 100 of them but they are doing very little or nothing to support the program ñun suñ passage loolu di ci sonna di ci spend suñu on xaalis ñu ko doon programme bi close ak tamit of course World Bank we owe them a debt of gratitude because professors yëpp ñoo leen a fay li ma la ko waxee ñooy fay salaries ñooy fay accommodation di leen fay transport loolu su amudoon du li ko doon programme bi has grounded to a halt actually dañ try on pour government fay for two only out of tay boobu 18 specialists la pour government fay two rek ñu indi two yooyu 6 months fayuñ leen dañoo ñu frustrate na dañoo ñibbi ay two Nigerian professors coolu rëy biñ bi affaire bi ñaangee nag gars yi fay leen arias ba pare di leen fay monthly so gannaaw gi it's a no-go area nobody tries to have a single one of them paid by government yëpp ñu ngi ko push World Bank xam nga World Bank tam xam naa dinañ ne ñi ñoo ñàkk a xel ñu ngi leen a dimbale ñoom fi nekk seen government they don't want to pay for one yëpp ñoo ko fay normally alof na ndimbal na ca fekk loxal borom at least ni ñoo squander funds ci dëkk bi at least mënoon nañoo fay for 1 and 2 as a token of appreciation and wane ne ñoom it ñu ngi try pour fay waaye two in try it was a disaster léegi kenn ñëw tax ne kenn sax government fay waaye yëpp ñu ngi ko joo loolu World Bank bi ñaar ñooñu ñun dañu appeal ci World Bank ba gars yi gannaaw gi ñu absorb leen léegi 20 something of them around 25 or so because dañ engage na recently am na 3 more ñu ñoo war a engage next in fact this week so mu nekk about 28 waaye government fair ñu kenn professor government fair so that's the pare ministry is doing everything to frustrate the program xam nga Gambia liñ dee bañ mooy pour nit am credit ci dara this is a noble program and very productive very effective so am naa gars yi ci ministry seen xelaat mooy rek ñi suñ leen bàyyi ñu dem they will take this will be an extremely successful program and they will take the credit for what ñun credit taxul ñuy liggéey it's for the country imagine also Gambia so pumping in 100 new specialists in the system they buses they will have specialists on the ground which will reduce our referral rate because referral rate is very high you don't have competent people out there yeneen nurses ñoo fa nekk rather than doctors critical cases they cannot handle them they will send them to Banjul these bumpy roads ambulance they are not necessarily equipped with oxygen and other resuscitation facilities the ambulance staff are not properly trained so yeneen patients balaa ñoo access at there si yoon also ñu accès ñu ngay there so the more good doctors you have out there the better for the country because they will be cared for in their own locality near to their loved ones they'll reduce the referral rate significantly and also a death rate why ñoom daal gisuñ they are not seeing all that ñoom who's getting the credit rek foog naa that's the way they see moo tax Prof Kasama is getting very frustrated the Prof Kasama amul benn position ci health sector bi bu mu hold nekkoon consultant in surgery nekk director of health service jóge fa nekk minister of health for 6 years bi mu génnee gannaaw gi la foola ata jaamee mu génnee ko waaye luckily for him mu am job African Union as medical director fa la nekk for 12 years in Addis they retire ñibsi bi ñu retire ñëwee ne dafa retire ma ne ko nga retire dem fan su ma raka ñun ñoo la mag foofu jiitu la ci système bi ñun ñu ngay liggéey bente yow nga retire ci laa téye loxoom indi ne ko nañ start the postgraduate programme noonu lañ ko starté nii ma agent prof ñaan boobu université bi 3 years ago ci lañ start programme bi and they are doing a fantastic job benn programme in the health sector mos ko successful why funnily the ministry is not giving it any support which is very bad so that's the situation now because we are bañ it overshadow them right Dr. Sallah finally last laajte mi ma am rek mooy foog nga ne kii di Minister Samate Dr. Samate foog nga ne if we let him go ba pare we let Mohamed Jafari go ba pare dal di let ki nga xam ne moom mooy Dr. Aboubacar Jagne go
You in the new people, new Gambians. Foog nga ne things will be better. Well, anyway, I'm not if you are doing something and it's not working the way you want it to be or the country deserves, you should look at alternatives. You should look at other possible ways. You try something else. Why don't want to maintain Lohamne is rotting, it's not working. You should not and could not. For the sake of the people, Gambian people. Because it's Gambian taxpayers' money that's paying the emoluments of all these people. Send benefits here, taxpayers' money. And it's the right of the people to get what they need and what they want. You know. Why so far the team Hamne gis na dara dohut ni wara dohe. Although ñom duñ la wax lool ñom de gis nga so leader fi ci deka bi people around you they'll just keep on telling you what you want to hear. They sink right in your ears. Man suma pa daf ñu da ne mu ne so amé say xarit sax ñuy la wax lu ne sa nopp ay bor bu set. Su yagé ñu la fenal nga fa ñu ngay wax dega. Fekk li ñoo wax yeb dara taxaw ci yeb du dega. Because they just want to please you. Lool moy ya Gambia. Bahna yene yi nga am dissenting views, difference of opinion nga tanan ñoo xamne nit ñoo xamne suñu ne baax na ñu ne la baax na su boné ñu ne la bon na nañ jema sel another way to fix things. Why don't mëna maintain lo xamne it's not working, and it's not bloody working. Man ma lolu the system is not working. Ko wade suñu bëgé Che Gambia Dr. Sallah ni things di demee doy na waar révélation si ñuy jox bu ko Gambien déggee dineen mer torop dina am leen naxare ndikte ñu bari ngi jàppane ñi ñu ngi def seen liggéey although mbiri corruption bi yàgg neen di ko dégga waaye lopitaan bi dara doxul ñu bari ngi dem di faju ji Dakar déggoo neen benn time ñu ne suñ dialysis machine si den yaaxu lan nga ñu mën a wax si dialysis machine si Dr. Sallah? We have small country, 2 million people. It's less than Nideka Kiana CTC, even in Africa, Fini. I'm like, Jordan levels 15 million over Dakar. So they made Dakar next door. Greater Dakar is about over 4 million people, twice the population of Gambia. They can help and manage. Senegal citizen health system, because COVID has been just definitely Lubari. Ñoom it dañ day luubal waaye at least def nañ lu bari lu Facebook lu ne ñu gis ñu na fii loo fi gis nothing. You know, dëkk bu tuuti bi neex a jagal ba waaye Gambia suñu attitude moo bon suñ you know ñun you know we are not honest and we are not dedicated to serving the people. Ku nekk sa selfish interest rek nga toppa moo tax dëkk bi du dem. As long as nii nag ñu ngi continuer nii we will remain the scum of Africa. We will remain the most backward. Certainly industrialist Gambia is at the bottom of the whole of Africa. Guinea-Bissau bi sax ñooñu raw. The whole of Africa, demon in am small industries, NPE, anam industries have disappeared because of the system is rotten. Philosophic is more flourish, more foreign, you halal and you definitely exploit you, allegation halis you syndicate. Why Gambian own fee enterprise, nothing, that a work good. Because the system, you're gonna bunch in bofa. Almost in problem. Such attitude more change. This is our mindset. So you continue to do them. Gambians are the worst enemies of themselves. Tell all you can quote me, we are the worst enemies of ourselves. I'm not afraid, man. That's all. Because I don't, my conscience is very clear and I know that my hands are clean, very clean. I have nothing to hide. Kuman like no more, my experience on anything. I will tell you exactly the way I see it. For political gains. Man, I'm interested in politics. I don't want any position. I don't want any damn thing. Man, I don't need that. I have worked hard enough in my life to take care of myself and my family. And they are well accomplished, nationally and internationally. So that's the thing. That's my take now. Let us I said. I'm not setting or somebody. I know. Look, please, I can answer for my deeds. Period. Thanks, son. I don't care. Gambia. And they all Doctor Diga down yaram. Why doctor
docteur ma bëgg laa laaj xam naa ne ñi la xam bari na man Gloucester laa dëkkoon maa ngi remember Lam Toro bin ko ubbee esa yooyu maa ngi ko remember waaye pour ñi la xamut ana kan mooy docteur Adama Sallah. Man after laa juddoo I was born at 8 Kent Street but we did a stint at Stanley Street where I did my growing up at Halfday 43 Buckle Street. Suma brothers yi ñoom Ousmane Sallah ñoom Tidiane Sallah ñoom ñëpp they have contributed a lot in the development of this country. Suma brothers yi Ousmane was permanent secretary foreign affairs, nekk na ambassador of America twice, the UN, Saudi, Middle East bi moo ko ubbi nekkoon na deputy high commissioner for London. But man, I came from a very noble background. Gis nga ñoom Fuuta Tooro fa lañ originated. Sallah Lam, moo tax ñu ñëwee Sallah Lam Toro. We were rulers of Gede, Fuuta. For family, ñu rule nañ ko 400 years. Fa lañ jógee ñëw njëkkee kawoon gannaaw Sénégal suñu maam yi gannaaw gi ñu move ñëw Gambia fii nii. So just like most Gambian families, Sénégal ak Gambia ñun ñëpp benn la. And man suma maam Amadou Bamba Sallah, Cheikh Amadou Bamba Sallah dañ ne ku Sénégal ak Gambia ku fi jàng alxuraan fii soo jànguti moom jàngee nga ci ki nga jàngee because Serigne Touba papaam suma maam moo ko jàngal 14 years Serigne Touba suma maam lañ ko tuddee Ahmadou Bamba Sallah Serigne Touba Ahmad Bamba la tudda Serigne Touba ba moo mag sax Amadou Bamba Sallah lañ ko tuddee gis nga waati waawoon yi Alaaji Malick Sy maam Tamsir Demba bu na ki jur maam Ousmane suma maam jàngal na ko ñoom Baye ña seen maam suma maam jàngal na ko nga dem ci dem yi nii suma maam jàngal na ko Cheikh Omar Fouti sax bokk na ci taalibe suma maam ñoom Maba Jaxu Ba ñoo ñëpp suma loxo maam lañ jaar bi ñoo jàngal affaire because he was one of the first to go to the Arab countries pour jàng alquran dafa jànga dem the border of Mali and Senegal ñooy kii di jàng fa jógee fa dem Mauritanie Hawdu learning center la jógee foofu dem Morocco dem Algeria dem na ba Baghdad those days time bi nga xam ne kenn ko xam ne jàngal na papi ñoom Sëñ Tuubaa yi ko long time ago su nekkul one of the first ñu génn ci Gambia bi Sénégambie boobu time boobu Sénégambie la dem jàngi ñëw ubbi daara Mauritanie la njëkkaa delsi waaye ñu def ko fa top Arab scholar ba bi moo ñib si fii naar yu bare ko toppa si mu ubbi daara baalo la jógee fa dem sanca Bamba Moodu foofu la jàngale ñoom Sëñ Tuubaa ñoom Maba Jaxu Ba all these people ba pare rek ci jooli Njaajaan Njaay mi nga xam ne mooy askani olof yi yëpp ci Sénégal bi fii Njaajaan Njaay suma maam Faatumata Sala moo ko jur ak Almoravid benn arab turam sax du Njaajaan Njaay turam lifin la Ahmad bun Abubakar papa Abubakar bun Suleymaan la tudd bon fooguloo ne docteur ñun olof yi sant Njaay ñun fooguloo ne Njaajaan Njaay santut Njaay de waaye ci Njaajaan Njaay ngeen faxee ko Njaajaan Njaay ñoom kii yëpp Albureek ñoom Buuna Njaay ñoom ci askani Njaajaan Njaay bi la di waaye Njaajaan Njaay yaayam Faatumata Sala la papaam ñu ko daan Abubakar bun Suleymaan ñu ko daan Abi Daar Youssou Ndour woy na loolu sax Faatumata waaye Abu Daar moomu arab la woon ndax arab Almoravid la mooy baaba si daan jóge from North Africa ñoo dugga si Morocco dugga si northern Sénégal foofu because then you had the kingdom of Tekrur time Ghana Empire Tekrur kingdom it Tukulóor la ki sanca Tekrur he was from the Nile Valley ku ñoo re Yoroboli Jaw moo jógee moom Nubian la moo ñëw sanca Tekrur foofu Tekrur moo gannaaw gi nekk Tooro Fuuta Tooro and kooku bi mu ñëwee he brought in a lot of artisans ñu ñëw di jàngal nit ñi how to make tools ak ñi farming ñi horse riding and all those things so Tekrur moo mujjee ñëw ba nekk nag lifin Fuuta Tooro so ñun suñ maam Helipa Musa Sallah mooy woon the last ruler of Fuuta Tooro nag gis nga Macky Sall mi ñoo coon Macky Sall sax ñun suñ maam moo ko jur ke doomi Helipa Musa moo jur maamam so ñun Sénégal ak Gambia benn
benn la ñu ko xamut man suma la waxoon fi mu nekk history Sénégal de da ngaa waaru sa liñ ci xam yooyu ñu suñ paay dañ jàngoñ dañ daan binda they used to run Quranic schools all over the sub-region Maam Bamba des kii naka benn sëriñ bu mag Sénégal ku daan ñëw fii di gaamu mu ngi àndaa benn pa mu ne Sénégal bi ku fi jàng arafi alxuraan bismillah Maam Bamba Sallah am na ci teewu ñu ne ko lu tax moom mu ne moo njëkk a start li ñëw ay daara alxuraan bu tax ñuy wax ci sub-région bi fii mel ni li ñëw ay kokki yeeg jaamale yeeg yooyu yëpp jaamal ñun suñ gaay fa nekk di jàngale si yëpp seen maam suñ maam moo ko jàngal so di nga gis ne we have a long history man I come from a noble family both from the religious point of view and from the leadership point of view so me really I have some pride in me. Man, I'm not slave blood is not running. We've never been enslaved. Slave blood musta daw sumayra. Why ñi ñoo behaving nga jël naari buur ci naka chief ci suñ ko docteur si loolu this day and age Africa kan ma war a def loolu. te docteur li nga wax dëgg la de amul benn dëkki naar booy dem gis ñu jël nit ku ñuul jiital la. dara nga fa du nekk laa la wax dara it doesn't matter how educated you are low position la yow di nga mën a nekk xelaat CMD ci dëkk naar no matter how educated as an African you are consultant sax doo ko nekk laa la wax te lii du racist la it is fact li ñoo wax ni nekkul ne racist la it is a fact luy xew la Africans kenn bugguñu ba pare bugguñu suñu boppa loolu mooy suñu problème then tey ñu ñoo discriminate around the world after all the experience with slavery colonialism and everything because olof ne uude nim la owale rek mooy nim la gisee ñun dañ bañ a dañu war dafa mel ne amuñ pride in ourselves loolu mooy suñ problème we are anything goes here seetal foreigners yi ni ñoo establish ci dëkk bi look at all the foreign businesses fii nii ñëpp ñu ngi leen xaalal yoon ñu ngi am lu leen neex fii ñaata Gambian lañ promote ñu dem to top business fii ci dëkk bi very few you can name them te docteur fa nekkal lu saat ne boo demee si shopping center si nekk Keera ba foofu di nga gis ne am na yenn businesses ay shopping center yoo xam ne naar yaa leen moom ba pare employ Gambian si di liggéey boo leen laajee ñaata leen a fay ay 3,000 2,000 laborers job lañ leen dee jox demal kaani fii industrial area yëpp is in the hands either Lebanese or listen Indians yi démba ñu ñëw fii nii seetal shops yi yëpp demal boori Jimpeeg shops yi yëpp foofu su dul Indian dina very few la Gambian di moom all over they are gradually taking over our country because ñun ñoo allow loolu Gambians bugguñ seen boppa loolu mooy suñ problème they don't support each other ñoom daal they are more comfortable with foreigners yi nii now I'm not a racist I'm not a xenophobist waaye dégg suñu nañ ko wax ñun loo xam ne duñ ko mën a am ci dëkk gaay lu tax ñu bàyyi ñu leen ñoom ñu ñëw suñu xuma ne ñu am ko sax as investors waaye dañoo ñëw duñ am dara ñu xaalal leen am na ñaata ko fi meeg fii nii dara naandu that very rich Indian fi mu ne ko moo ñëw shop hand la woon si ñu bari fii nii dëkk bi non man gis nga yi du ma ko dee boo waxtaan because suma xol bi daf dee jeex sax how sleepy we as Africans are especially Gambians fii how bloody sleepy we are ñu bañ a wake up bañ a eew docteur xanaa nga bokka Captain Sallah waaw suñu cousin la Captain Frustration moo ko fi génne mu retire dem yoonam dem British Virgin Island ñu def ko fa harbour master the most senior in the ports authority gannaaw gi mu see ak seen chief justice foofu noonu captain ben tey ñaari kër la am fii Gambia ak British Virgin Island Gambia si am na ci yoo xam ne qualification and experience yi fuñ dem ñu ekkati leen ca international organizations for that because of their know-how and their experience man am na ku ma ne bés mos naa dem nee na conference in South Africa dafa waaru mu ne presenters yëpp Gambians and they were holding senior positions in the UN system. Small Gambia, you can hardly see in the map. How come you have so many talented and well-educated people? Man, I go learn and stupid to you. I'm not a full them they excel. Well, stupid to you. Why then born swing boparek? Because then TNT would, Senegal, you turn it loads. Giving us all the Senegal.
Sénégal wax ma ne foreigner na fa laal de waaye daal duñ fa mun a ëppale Sénégalais yi de never they will never accept that. So demee down the coast the same Ghana Nigeria man dem naa si dëkk yëpp ba taay bi maa liggéeyal West African Health Organization dem naa ci dëkk yëpp ba taay am naa fa meeting si dul jeex dëkk yëpp dañoo toppatoo seen nit ñi seen boppa waxuñ ne foreigner du fa laal de gan o tubaaboo nit ku ñuul whatever waaye at least ñoom doo leen mun a ëppale seen dëkk waaye Sénégal bi rek fi mu nekk because of system bi more rotten system bi needs to be overhauled system bi nañ toog ñu seetaan suñ bopp bu baax a say what to do to salvage this country not suñ nekkul suñ seek ñun sax but for our kids and grandkids suñ ñëwee ñu mu am pride ne suñ maam yi day liggéeyoon nañ lii lañ ñu fi bàyyil waaye su bàyyi bi dëkk bi yëpp rotten ñu xaan leen over xaleel ko soo ko joxee rotten apple wala orange da nga fane na ko apprécier and that's where we're heading the country is getting more and more rotten te suñ moytu suñ xale yi suñ magee dinañu sip dañoo ne bi dëkk bi yaaxu ne fu paa yi nekkoon Amérique ndeysaan daw na yaram dafa jot waxante dëgg dafa jot moo tax li ngeen def ni keep it on keep on keeping on because lii dafa necessary si dëkk nit ñi wax dëgg nit ñi xam ko xëj na soo mënta root boppa yëpp dina am ñooy root ñoo xam ne dinañ ci jógee xam dara tuuti wala waaye toog rek mel ni a bunch of wild cows di daw kenn xam amut sense of direction loolu moom loolu daf di dëkk te leadership bi nag is to blame leadership moo war a defar dëkk soo gisee tey ñuy ko coow Singapore got their independence same year as Gambia ñun suñ GDP was higher than Singapore te problème suñu am yëpp multi-ethnicity crime poverty yëpp te Singapore city country not country bu am resources of any kind seen resources yëpp seen human resource la nga dem Malaysia fële Singapore even got their independence from Malaysia waaye look at Malaysia today these are all developed countries. Even Vietnam, Demba, be Americans, you bomb better. Vietnam is now one of the fastest industrially developing countries. South Korea, that was devastated by their wars in the 50s. Look at South Korea. Samsung, said, China, mom, can look at the time in Mao Zedong. We won't start the Chinese Revolution. China was a peasant country, extremely poor. China, if China sneezes, America and Europe catch a cold. They are so dependent on China. China is the richest economy after the United States. So very soon there is not overtake America. I have the attitude. The people's attitude, that's important. Why you Gambia ni amon attitude bobu da? No, amuñ ko de. Do demé ci dekk yi dañuy rot sen bop. Dem dal am fayda am jom ñu ngi liggéey. Luñ gis na positive na ñu support ko. Lo xamna daf is damage ñu suppress ko. Dekk yi mëna develop. Dem go to those countries. Da nga fone yaangi Europe or America. Am na yena parties amo gën Europe and America. Go to the Middle East, Dubai yi nga gi gaay ciow di dem. Suma brother mu ne biñ ko defee ambassador in the Middle East bi mu demee Dubai first time mu ne dafa meloon ni desert nga gis Bedouins seen camel yi seen goats yooyu ak Chinese naka Arabic doors yi seen gaali xanxa yooyu noonu ñu ngi daay pour passer amuñu woon dara. Go to Dubai today. Dubai is one of the most modern cities in the whole wide world. Dañ lokkee am nañ wealth of course waaye affaire bi du loolu rek affaire bi is how well you organize your country and your people. They work towards national development. Ñëpp benefit. Doctor, finally, ma bëgg laa laaj rek lan nga foog ne moom nga advice Gambia ni lan nga ñoo ñaax because dese nañu 2.5 years pour Gambia dem oote ji presidential elections. Lan nga ñoo ñaax. Gambian should put dirty politics aside. Gambia ku ñëw taxaw ne da nga bëgg seen vote yi dañ bëgg gis sa party manifesto gis sa plan, what you want to do the country, and you tell us how you're going to do it. You vote along those lines, not key ñoo bokk koñ wala ñoo bokk suma mbokk la wala suma xarit la wala suma xariti mbokk la, all those things. That in politics more wasting time. Nit ñi dañ war a root seen bopp ñu analyze. Politicians, they are only there for themselves.
unless they are directed by the people. Ku ñëw di laajte vote si ñu seegale bu baax ak sa programme su nekkul lu am fayda ñu tege ko fële. Try to mobilize good, willing, and able people. That's the only way we can move, my brother. Why if you party politics, moko yaha? Meaning they are too politicized. You know, is been taking politics. Kanga last election. Election support. Munga politics for election. As election, you put it aside. You concentrate on working and developing the country. Why if you been taking party politics? Send Tosi, they are like political campaign. No, they cannot do them. Nit ñi nag ñoo war a eew nag dëgg yéen as journalists and others war ngeen a do whatever you do pour enlighten Gambians. Gambians need good civic education and enlightenment. Fekk nit ñi ndaruñ leadership bi du mun a correct ni mu war a correcte. Senegal with all their bots so waxtaane ñoom politically they are much more conscious than fii. Dëgg with all their bots you can know at least they are more politically conscious than we. Gambia dañ mel ni ay naxanum rek buñ leen xar yoo taka ci buum rek foo xëcc ñu dem. te loolu Gambien boo ko wax mu mer xam nga Sénégal ay tàmmane ne Gambien yi kooleen ñuy mer waaye am na ñu dee wax ne dëgg la de daf ñu dee naxari. Gambia dëgg kaani la my brother dëgg yéen ñeneen ñu bari bugguñ koo dëgg especially suñ nekkee ci jubadi wala ñu lazy duñ liggéey duñ def dara duñ contribute. So waxee dëgg dañ foog ñu mer waaye nag suñ seetee seen boppa dem toog xelaat dina xam ne li ngeen a wax dëgg la gis nga nag soo buggee wax lu neex nit ñi all the time da nga ci fen ngaa dëgg because Gambia ni mel ni lu bari du dëgg du yoon waaye soo buggee wax lu neex nit ñi all the time ci fen rek ngaa that's the situation that's no ifs and buts anyway man am sick and tired of what's going on dama ci doy. Dr. Sallah dëgga kontaan naa torop mënuma laa thank enough si time bi nga jël waxtaan ak man waxtaan ak Freedom Radio maa ngi koy rafetlu bu baax ba pare do work daal def leen proper investigative journalism loo leen xam ne daal these are the facts don't reveal them without fear or favor reveal them ni ñi xam ne lii mooy li xew si dëkk bi te lu war a am na am lu warta am nag ñu jéem a seet how to get rid of it. Stop it. That's it. Doctor kontaan naa ne xamoon nga suma nijaay daa ongul daa. Torop. Nijaay was one of my best friends. Suma koto la woon. Saa ma tasee moom dañ naa waxtaan ba du jeex. Ni ma waxtaanee yow rek dañoo waxtaan be. Xam nga façon yi nit yooyu ndeysaan xam nga nit nag du live for life forever waaye ñooñu la dëkk bi nii doon fi mu nekk. ñi am ne dañ daan teg things ci yoon rek la mbir yi. The term Sadawda, you could say anything. Why respect on a civil service? Civil servants, either your Sunjata wana politicians, Sadawda, take your hands out of the civil service and concentrate in same politics. I like a lot of amount. And if she has yellow koyala yere, munki dega manki fen. Why suta wante? And Dr. Sumarakala. Because most of my brother, young Usman Sallah, and your own league. Young Captain Sallah, the same age group. They were working together in the system. Time be civil service, be like a civil service. Gambia, there was a time we have one of the best civil service in Africa. Guy, if he's a put new exposure, put Jangati from the sub-region and beyond. There is Africa, why Legi said that we have the most rotten civil service in the whole of Africa. Time Kotoye, they didn't groom on train lane very well. Balanga make a certain position, fake them get through the mill. You are well seasoned. So area them ko hambu ba government system being a hamko ham GO ham FI. Munela 18 nela what the rules and regulations are. And people were very sincere. They were making sure people do the only one means that you don't have the means. Why at least we had very good, very efficient civil service. Nigeria on standard savings. So we say letter. So they may is letter in then been compared to so-called graduates. They were very good by anybody's standard. Dr. Mabugala like ni Gambia melni fogulo na ñun betray the dreams and aspirations of Mami. Film neka suñ won del be gis ci liñ nekk ni dinañu sip. Suñ ci yalla dekkali won be gis ñu gis duñu xamé dekk bi dinañ nit ñi naka lañu jéké ton be bon sen bopani. They will be shocked. Man ma do matu lo rek na len reyat ñu del.
because why not man the youth la blame? Gis nga the youth yéen xam ngeen ne ci li ngeen nekk is very difficult. The situation is very tough, very difficult. Yéen a mobilize because ñu ngi mortgage seen future doom yi ak seen sit. Ñun now as I said ñun mag lañ léegi ñun duñ mën a amati ci àddina luñ amutoon. Waaye yéen xale yi man Gambian youth should have been more organized, more forceful. Like you see in other parts of the world, they are demanding their rights, and where protest is necessary, they protest. Why talk for anything goes, nothing comes out of it. They know. Why you politicians are to blame because how many Chokoba more ignorant? It's easy to control. Why if people are enlightened, they are aware. They are more demanding. They will challenge you. They will challenge you, or something they don't believe in, they will challenge you. Why so by any woman I harek? So that herek for the hand them. And that's the situation we are in. And Lona Yena Amliable, very put that for. Gambian youth, they know what organized, make sure the people are enlightened. From Banjul to Koina, spend a lot of time to educate the the society, the organization of Gambian youth, comparatively, down the sub-region, well beyond, it is very, very low. It is very, very low. You should come together and get yourself organized because the future is yours. You live life, but you live the opposite life. You have the future in front of you. You should organize and make sure that they can be moved the way you want. Call and have them move it to deliver what as you want it, as you want the country to be. My friend, you get rid of him, get in the cannon. Can move it. They can be leader. What people don't understand, leaders, they are our agent. You know the principal. You know the for when you legal. They are our servants. That's why the word civil servant exists. Public officers are our servants. Don't let you understand. And between the principal and the agent, so agent be deliver as your expectations, you keep him. Why should deliver as you expect? You get rid of him or her. That's the way it should. Relationship be non-governmental. Why if you could get to rek you develop moment yala nga wala bor. Topa sa gannaaw rek di daw rek lo wax rek ñu ne waaw lo su ne jom ñu ne how high. Rek bekañ. Yes, nekk na lu daw yaram ba pare suñ toogee gis ñenn ñi si politician yi ñu doon against Barrow dem join ko ñu bari foog nañ ne buñ liggéeyalul Barrow rek du nekk net. The same bunch, the same people ñu move from one party to the other so ko seetlo ku jiitu rek nga gis ñu daw si ñëw soo luusee ñu daw dem feneen loolu rek they are all after their benefits and their pockets. That's all. They are not genuine. Gis nga nit soo amee principles am na yu bari doo ko dee gaaw a def. Thomas Jefferson, the late American president, when in matters of style, you can flow with the tide, but in matters of principle, you should stand as firm as a rock. Lola, why kogis muy daw di dem ak ñew rek fu toy rek mu tak su wowe rek mu ne fir comme weñ koku du nit koku would deserve ben leadership position in anywhere because they are not genuine. They are not even honest to themselves, let alone to other people. The same bunch of people run back and forth. If you have principle and you believe in something, you change your mind every now and then. You take team need hasko saga ko be buga de elenga dem join ko di sing praise am. Nekati wala lam. Lo nit ko baax sa nit nak ku genuine ko honest dina def lo. Muk. And that's what we are seeing every day. There's enough proof. You as journalists am nga lolu. Some of them, they don't want leadership here. They belong to the dustbins. Gambia doesn't need them. Selfish interest. Kuna said, how rich I make myself. Maybe I will not survive the next election or even the next reshuffle. So let me enrich myself as soon as possible and as much as possible whilst I'm sitting in this position. Lolo moy sen helat they can be secondary. It's secondary. Anyway, very sad. My brother,
Dr. Sallah, tey moom dëgga kontaan naa. You have made my day so very happy. Ba pare waxtaaneen and length highly educative. Xam naa ne Gambian yi buñ la dégga dinañ kontaan te voices yu mel ni very rare ñu leen a dégga. So moo tax yow itam maa ngi laa ñaan docteur nit ku mel ni yow ak li nga xam day génn si media bi di wax ñu laa dégga. Nit man li ma dégga tey nga wax jox na ma yaakaar ci Gambia. Jox na ma yaakaar ne dëgga we could do better. Gis nga soo waxee xam nga yow yaa ngi maa déglu am na ñoo xam ne duñ seet li nga wax de seega ko ñoom ñu ngi seet nit kiy wax ñoom nit ki mu ñaala ñu bugala o ñu bañ la waaye nit suy wax dangaa déglu li moo wax nga seega ko bu baax na make na sense and make good sense nit ku ñor loolu ngaa def waaye ñoom they look at the individual more than the substance loolu tamit is one of our problems. Gambians ñoom lu nekk dañ ko dee personalize kii lu tax mu raw ñoo bokkoon daara o ñoo bokkoon school o ñu daan fo ci kon bi tey moom lii la so they hate you for that for your progress te maybe you started just like them with nothing so gisee nga nekk fi nga nekk te hard work ak focus moo la fa yóbbu waaye ñoom they are not ready to work hard they are not ready to do anything ba pare bëgguñ ku leen raw so leen rawee rek ñu sip la even in the professions we see that in the health sector we see it everywhere Gambian daal bëggut ku ko féetee kaw because of talents wala merits mukk they will hate you you in their bad books so about that you don't want to you cannot please everybody the pare Abraham Lincoln again when you can fool some people sometime but you cannot fool everybody every time you can't no you can't so Gambia na loolu mooy suñ problem dañu war a respect and appreciate know-how competence meritocracy they are very very important in any society as long as yaa ngi seet nit ki rek seetuloo lim mun wala lim xam du la mën a jëriñ dara du la mun ngaa jël nag sax teg ko place am that's our problem fii meritocracy doesn't obtain yëpp favoritism la or party political affiliation yooyu rek la de docteur tey moom kontaan naa trop waaye maa ngi njëkk a apologize képp naa la almost 2 hours sa téléphone bi tey waaye tamit maa laa ñaan docteur in the near future benn bés bëgg naa laa call ñu waxtaan about the history of Banjul te dooroon nga si sa history am naa si interest trop in general waa askani Gambia ni mun see jàngee is that okay ama Gambia dañ war a xam seen bopp gis nga Sénégal yi sëriñ yu bari ñu ñoo naw nii ay société the root of their education is from Mambamba te Mambamba Gambian Mambamba Sallah Gambian la baalo la juddee gannaaw balangaar kan Serigne Touba papaam moo amoon ne big daara foofu he was so brilliant at a very early age you notice that he was extraordinarily talented Serigne Touba nga min Serigne Touba moom lañ tuddee Maam Bamba Sallah suñu maam moom moo jàngal papi Serigne Touba for 14 years waaw Serigne Touba papaam dafa jàngoon alxuraan dem jànga Mauritanie ñëw binda ay téere di ko jaay time boobu téere yi ñu ngi wóor ci daara yi di ko jaay foo nga ko mënoon a jaayee muy wóor ba àgga Bamba Moodu bi mu demee dafa jaay téere ñu ne ko àggal Serigne Bang si biir mu dem fekk fa Maam Bamba ne ko doom dangaa jaay téere mu ne ko mu ne ma seet mu riit ñette yëpp teg ko ne ko doom yow day tuuti nga mun jànga papi Serigne Touba Mor Anta Sali mu ne ko tuuti ma mun jànga foofu rek laa toll si yow mu ne ko mun nga de waaye sa jànga des na de mu ne ko su ma toogee di nga ma jàngal mu ne ko bu baax Serigne Touba ci la wàccee Obam he was in the hands of that power for 14 years ben nekk ci taalibe yu mag yi moo ñoom Maba Jaxu Ba ak ñi nga dégga ni ñëpp ñoom maami Baye Ñas ñoo ñëpp ñoo nekkoon si daara jooju so Serigne Touba la bi moo dem la ko paa bi ne soo demee di nga am yàlla na la may ay doom sa mu ne ko sa nijaay na la may doomam mooy Maam Jaara Buso bi nga dégga waaye góor gan ca njëkkee am bu ma ko tuddee mu ne ko tuddee ko yonente bi ki nga teg mooy suma turandoo te boo ma ko tuddee mun naa laa waatal ne àddina yëpp lañ dégga turam ba mu demee am foos doom bu góor gi Maam Moot Jaara Momadu la tudda tur yonente bi mu Serigne Touba juddoo nag ci la ko tuddee Ahmadou Bamba te dëgg Ahmadou Bamba Serigne Touba Ahmadou Bamba Mbàkke bi sax Serigne Touba doon na doon maag Ahmadou Bamba Sallah lañ ko daan fayee man maa ngi recording bu Abdoulahat doomam mu ngay wax loolu
so Sénégal li leen a naw yëpp di fa daw di dem ci tarixa yeeg yu kenn xamuñ ne di route fii la Gambia bii la jóge waaye Gambia xamuñ dara loolu mooy suñ problème xam nga xam-xam dafa soriwut waaye dafa laaxu foog nga uti ko loolu la waaye ñun suñu xamoon suñ bopp bu baax a baax dinañ xam ne really lu baax lu rëy jógee na fii we don't know ourselves daw yaram la moo tax it ñàkk a xam comme rek ni ko Marcus Garvey dal di waxee ne guy goo xam ne yaa ngi taxaw te amuloo reen da ngay ni xa bamax ku la bamax nga daan su ngelaw ñëwee rek nga daan ndeysaan fa la waxtaan bi di jeexee rek dëgga Dr. Adama Sallah you have made my day te I feel very very happy kontaan naa trop pour waxe yow gisee bu njëkk mag yi dañ daan am forum dañ daan dajee toog seen table yi di waxtaan soo ko seetloo during colonial days paa yi amoon nañ different places yu daan tase especially along Wellington Street yi paa yi sartasi nga dem maanaam gaa yi yokkante xel di yokkante xam-xam waaye léegi xam nga yooyu amatul forum moo amatul so moo tax ñu bari nañ grow up fii they don't know anything na yaram waaw nag yàlla baax na yàlla nañu dimbale just keep on docteur bala ma laa bàyyi nga dem rek docteur lan mooy sa title ban title nga bëgg ñuy laa OFM nekk I'm professor of pediatrics I'm the most senior pediatrician in the country pediatrics okay waaye I have postgraduate diploma in tropical diseases yooyu yëpp am naa ko so forth waaye xam nga ñu ne saabu du fóot boppam daal waaye olof ne saabu xam na ne mooy fóot saabu du fóot boppam waaye saabu bi xam na ne moom mooy fóot Doctor, it was an honor. I'm really humbled by your humility and intellect in your age. You are so current. Jërëjëf doctor. Jërëjëf. Doctor, thank you so much and have a very nice day. Wow. And you make a lot of enemies. I know. I don't mind them. No, do not mind. Just do what is good for the country. Period. I'll do what is good for Gambia. Thank you so much. Wow. Wow. For God and country. For God and country. God and country. Period. Jeex na takk. Jërëjëf docteur. Jërëjëf Sallah. Jërëjëf. Thank you Sallah. Jërëjëf docteur. Mbokk yu tedd yi fii la waxtaan ji daldi am yéen ñëpp dégg ngeen li nga xam ne moom la docteur Adama Sallah daldi wax mu doon koo xam ne kii moo di chairman of the board bu Edward Francis Small Teaching Hospital nga xam ne professor of pediatrics si Edward Francis Small Teaching Hospital lim fi wax bari na doon na ay jàngat waaye tamit feeñal na lu bari si corruption njuuj njaaj malpractices mismanagement embezzlement of funds within the Ministry of Health surtout Edward Francis Small Teaching Hospital li nga xam ne moom la fi Dr. Adama Sallah wax tey leena dongala nguuri Gambia war a def surtout président Adama Barrow mooy daxa ki nga xam ne mooy di chief medical director di Dr. Mohamed Jafari ak seen corrupt kabudu bi nga xam ne ñoom leen implant fuufa si biir Edward Francis Small Teaching Hospital soo gisee lopitaan bi jëmut kanam soo gisee mënuna am ay bagages ay equipment su correct xaalis ba leen jël di ko séddoo di jël si xaalis si dëkk bi di jënd ay machines soo xam ne benn baaxu si di def ay deal di dem di tukki seen private holiday si in the name of services for the hospital ñu leen a fay ay per diem ñuy dal di jël di dugal si seeni poos mbokkay lii yëpp dal di xew nekk na lu ñaaw te su fekkee ne lii di xew si Edward Francis Small Teaching Hospital mooy xew si yeneen département si bon Gambia suux na ba pare te kenn réere wut mbir ne Gambia demul kanam li fi feeñ tey ragallu na war nañu tiital kenn ku nekk war naa laaj boppam ñun ana fan lañuy jëm dëkk boo xam ne département ministry bu gën a korop sa morom ngeen bii la
dara doxut si dëkk bi li nekk na lu daw yaram mbokk yi fii la waxtaan ji daldi am fi mu ne duma def lu dul daldi umbal lépp loo xam ne docteur Adama Sallah waxtaanee na ko fii lépp loo xam ne feeñal na ko fii lépp loo xam ne jàngal nañu ko fii daldi leen koy jébal bàyyi waxtaan ji mu daldi continuer ci seeni xel yéen déglukat yi yéenay àttekat yi nga xam ne yéenay àtte bi waxtaan lu neex nag du doy xanaa dañu koy dog rek daldi dem ba beneen yoon seeni mbokka Salieu Njie salaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu waaxiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin